What's up, my niggas? What up? What up? What up? What up? Eh? Mambo. Eh, leo ni ile siku. Leo ni ile siku wase. Leo ni terrific Tuesdays. I think tutakuwa tunaita terrific Tuesdays. Eh? It's a terrific day. How are you? Hello. Hali. Mko hao? Nangi. Hmm? Lakini niko karibu kufika home. Mko aje? Mambo njoki? Eh? Munaendelea aje? How are you? Januari inawapeleka aje? Hmm? Leo sina security, leo Mose amehepa na natumia bluetooth. I hope mnanisikia. Ama hawa watu wanasimamanga nyumba yangu wana slow down, alafu wakinini wakipita wanakanyaga mafuta, wanakuwaga wameona nini nyi wase eh? Unacheki mtu ana slow down mpaka anasimama apite, alafu ama ni venye nimevaa nguo za gym eh. Sasa nafaa nitembee niende gym na buibui, nafaa kwenda walk na buibui. I know, I know, I know ni sit down wanaona, lakini sasa nafaa niende walk na buibui hmm? Hebu mtu aniulize swali hapo kabla tufike, walai. Hii ni venye sitakangi ku waste time yenyu, ikifika 8 naanza tu hmm? Na nilikuwa na need hii walk man. Besi yangu alikuja jana akatupikia mandazi hata jinawaambiaga ati hamwezi kaa bila mandazi. Hiyo nilikula mbili. Ati womb cleansing ni nini wasuka? What inspired you to shave? By the way, let me tell you, I shaved my hair, but people are getting it all wrong. They think I shaved my hair because I didn't like it so much. Ama it's because I didn't like it. Ama they think I shaved my hair because my mambo. Oh, ndio umefunga. Unabebaga hiyo kitu hivyo daily? Walai. Hey. Ati mali awe ni neighbor. People think I cut my hair because I didn't think it was nice. No, I cut my hair because I loved it so much. In fact, it took me 3 months to psychologically prepare to cut my hair to an extent mpaka nika braid ndio niache kuiona kidogo, ndio ni detach, because anybody who thinks that I cut my hair because I didn't love it, you're very wrong. Actually, it's quite the opposite. I made a covenant with God that I will give you something I love, and me, I want you to transform my life, to give me something new. I don't want to live the same life, boring life. Ati sasa zile vitu najua tu ndio najua, kama nikiitee tu nitaishi. Sitaki kuseto mahali pamoja, na ni lazima jumpstart in a way so that I can send a powerful message to my subconscious and to my brain that this is good, but it can become better. Simple, si ndio? Sasa mi nilifanya kama ritual. I did it like a ritual, I did it like a covenant. Hizi covenant zilikuwa even siku za Moses, siku za Abraham. God anapenda hizo macovenant sana because itakukeep in discipline na ile kitu unataka, si ndio? Plus also, that is one of the reasons I was praying for me and for you also, even for my fans. When I was burning my hair, I told God, just give them their desires, all of them, si ndio? Mkipata nishapata,
spiritually. So also kitu ingine ili make nikate nywele is because like I'm saying sipendi kukaa mahali pamoja. I don't like a boring life. So I want to go through an adventure of bulbs. Tena kanywele kamee kidogo, niweke blowout, nione venye nitakaa. Tena nitoe tena, niweke rangi ya papo, si ndio? Niweke rangi ya papo, tena nitoe tena, niweke bob, tena nishuke tena tunywele twenye tutapelekana na hiyo short hairstyle. I want to go through an adventure. By the time my hair grows again, at least I will see how I look in bald. I'll see how I look in short, a little bit long hair, little bit short hair, with a haircut, with a bob. Why? Because what I believe about my life, siwezi kusoma hizi messages zote nikitembea kwa giza, nitasunda. So kwanza wacha nini, lakini kama yako inakuumiza sana, unataka it's pressing, you just have to repeat on comments until I see it. Then siku anataka si mnaona venye nimepata very hapa kuna giza, si hapa sijui nitoke mbio. Power bank yangu iko na kaa. Ngojeni. Unajua last time nilitembea kwa giza kwa watu wa TikTok wakaniambia ati nafanya kitu fishi. Ati nafanya kitu fishi. Sasa nikashindwa. Mi hata nguvu ya kupiga mtu ngeta niko nayo. Itabidi hapa nitoke mbio kabla TikTok hawajajua niko kwa giza. Hai, hold in Kenya. Nitoke mbio. Walai. Mbio. Mpaka kwa gate. Hapa hatujaweka taa. Kwa sababu niko na walking shoes. Mbio. Nakwambia jinsi angenichekelea. Kabla TikTok hawajanote. Mbio. Man. Sasa mnafika. Tumefika. Hawajanote. Karibu niwache wig huko nyuma. Oneni viatu zangu. Kwanza hujawasha stima. Hamjawasha stima? Kwa nini? Nimetoka mbio. Teke. Masaa hukukuja twende walk. Ulifikiria bila siwezi enda? I ran. Literally like running. You know. Are you guys done with my room? Are you serious? What are you? Promote. You ask him for my cell phone to play what? Tomorrow is a school day, Leroy. And they're still here. Huh? Jade is sleeping there on the chair. Why? Hebu aneni huyu venye tunalalanga kwetu. Huyu sijui kama ni baba yangu ama ni mama yangu alitufanyia hiyo madhara. Si wote tunalalanga na nini nje. Na meno nje. Tunamwaga. Do you know you're doing your homework here? How? Why? I know he is not comfortable, but this is my space. Ngojeni kidogo. This is also my space. Who told you this is your space? You know this is my house. You know you found me here. In this house when you were born. No wonder you birthed me. I birthed you to take over. Yes. My life. Yes. Who told you? Myself. How did you know? I birthed you so that you can tell me what to do. Yes. Ama you can chase me from my own house. Yes. Yeah. Me? Yes.
Are you sure? Yes. Ati tuko hapo kwa barul zinasema hey, ati if you are still standing you need another beer. Hey. Nataka nikae chini ndio tubonge vizuri. Tell Chichi to come and take JJ to go and sleep. There's a reason why I put a very big gap between my children. I stole that trick from my mother so that the older children can take care of the youngest children, then I can escape my responsibilities. So Chichi is supposed to be mothering you. So not you're me. Not my mother? You're my mother, but she's mothering. I'm your mother, but she's mothering you. You know what that means? She's taking responsibility. Hey, she's better. She's better Jokes. than me. Are you sure at jokes? No. Are you sure at Boo Boo? Yeah, Mama. Yeah? Can I have a pen? I don't have a pen. I need you to go in the house. Now the reason I've not Please. chased you is because I've not settled. Where's my notebook? Please, me don't know. A book called Chichi here. Wacha ni settle down. Watoto. Mimi ningejua. Nani anajua soko yenye naweza uza hawa? Nataka kuuza mtoto mmoja. I know you don't mean it. Hey, now imagine me and I say something I don't mean. Hey, they will be shouting at me. At me I said something I don't mean. Yes. Who told you I don't mean? How did you know? Don't play with matchbox. How did you know? A book call for me, Mose. Okay. How did you know I don't mean? Oneni huyu. Abu acha nigeuze kamera tuonane. Tujaonana leo. After kutoka mbio hivi. Munaniona? Ile mbio nimetoka. Last time nilikuwa hapo. Watu wa TikTok waliniambia tinakaa kufanya kitu fishi. Lila, give me a serviette. I wipe my camera. Give me a clean one. And take these bags of yours. Ebo oneni huku. Take these bags of yours. Lila, me, I don't want to share this space on Tuesdays. You can come with Kado on Wednesday, on Thursday, but on Tuesday. You don't want to cuddle? I want to give you nyonyo. I won't give you nyonyo. Call for me, Mose. I won't give you nyonyo. You want nyonyo? Leroy, I can give you some. Kuna kamaziwa kalibaki venye ulinyonya 8 years ago, lakini sasa nika milk powder. Labda urambe. Wezi nyonya. Sikuchochi. Wewe ndio unanichocha. Ati? Sasa, the reason why I cut my hair is number 1, ni juu ya hiyo. And then number 2, I needed to make a covenant with God so that he can fulfill the desires of your heart and my desires. Then again, nilikuwa nataka kuangalia nitakaje na wig kama hii. Sasa, madredi zinaniweka nini? Juu nimekimbia, nimetoka teke. Mose ujaseti ile story yetu. Nimeseti. Wazi si unisort. Yeah. Ndio tuingie live. Alafu notes zangu zenye nilikuwa nimeandika ziko. Sasa nataka nivae hizi wigs, nataka munione venye nitakaa na short hair, nataka munione venye nitakaa na long hair, nataka munione venye. That is the reason I cut my hair. Another reason why I cut my hair is because me, I believe in different experiences. For example, me, I believe I am not one person. I am very many people together. So I'm here to experience life as everyone I can be. I'm a mother, I'm a chick, I'm a girl, I am a friend, unaona? I'm a confidant, I'm a mentor, I'm a teacher. Watu wote hawana qualities the same. Wako na qualities different. So for me to be able to feel iyo quality kwa kila mtu, because I'm here to experience life. I'm not here to conform. I'm not here to follow the rules. I'm not here to follow paths. I'm not here to know what works for you or not. I'm here to find out what is working for me or not. And if it works for you and it doesn't work for me, I'm okay. Because we are not in the same journey.
We are not here for the same purpose. So kama purpose ni different, it means experiences will work different on each and every one of us. So I am not willing nikae na madredi in the name of safety. Safety ni kusema hiyo ndio style yenye ulivaanga ikakukalia poa. Sasa before uva hiyo style ulikuwa umevaa style mingi sana ukaona uzipendi, maybe ama zinakutekia time, ama zinakucost more money, all those reasons zenye ulitafuta alafu ka settle down na kitu moja, then they're putting you in one experience only. I'm not willing. Plus hii TikTok yangu, hii social media yangu, it's not more about putting my life out there. I take it as a storage. This is where I store my life. Like when I die, because I have to die, nobody's going to live here forever. At least my children can be able to even call their friends for a movie and say, you guys, I want you to come and watch. I had a crazy mom. My mom was crazy. You know, you won't even be able to guess my age. They will show them pictures of me when I was 40. They won't believe. They'll say, oh, what? So it's also a good way of me, because sasa nikianza kuziweka naweza ziweka zifike 1 terabyte. Kwanza mimi ninakuwa na picha mingi mpaka nimeziweka kwa sanduku. Ile sanduku kama ya zamani. Mimi by the way I'm very old school. Nimeziweka kwa ile sanduku ya mabati. Nilienda huko Mudhurwa nikanunua sanduku. Little you can't sit here. No, I'm taking my book. And then huyu mtoto ni hao JJ. Na mimi unisort. Siwezi nipeleke nikupange. Simpeleke. Alafu asilale na hiyo jacket, atasikia joto sana. JJ are you okay? Ambia kid JJ asiende shule kesho kasi sijaamka. What? Na suspect if ana sweat is not okay, yeah? And me? You are going to school the normal time. JJ is the one who is sweating. You see, you don't even need a sweater. So you're going to school alone. JJ will come later after parade. Yes, school is not torture. Kwani school is a prison camp? Yes, to me. To you? Yes. You don't want to study? Yes. Which business do you want? I open for you, you quit school. Gaming. Huh? Gaming. Gaming? Yes. Gaming is a career? Yes. Has it made anybody rich? It make billions rich. Billionaires? Show me one. Ona huyu. It has made... Nitamfungulia biashara nini. Sasa. Let me name one. Oh. Kirsten, Kirsten. Fortune, Kailas. Everybody you can imagine that plays all those. Ati Kirsten. Kayla. Those names I have never heard. You tell me things that are known to old people. Which one do you know? Which one do I know? You don't know any of them. You are very old school. I'm very old school. Yes. But I gave birth to a child who is not old school. Yes. How is that possible? It's possible by physics. By physics? Yes. Physics? Yes. So I'm old and you're young. Yes. But you came from me. Yes. So which one came first, the chicken or the egg? The egg. The egg? Yes. Eh? Yes. And where did the egg come from? Eh. The egg bathed itself. Sasa, mi nishazoea. What have you clicked at me? No, I did like this. Me, I cannot click at you. I'm doing like that with my teeth. How can I click at my own son? Ona. Sasa that's the reason. So mimi sitaki kukaa life ingine ati hapo. Sasa wewe picha zako zote ziko kwa draft. Unaendaga kupost, una hesitate kwa sababu hujawahi elewa ati ile view ina matter kwa view zote ni yako. Wewe kama mimi nikishafanya video nikishajiview niangalie iko sawa, upload, send. Wewe kama view yako unaona siko sawa, hiyo ni view yako, haimati kwa hii nini, kwa hii station. But
wewe ukituma yako, view yako itamata, but me, my view is the only one that counts. So I have set my life. Ndio mnaona nakuweka na picha mzuri hata za Chichi akiwa mdogo. It is a journey I set out with my children since day one. That was 18 years ago. That I am going to take a history that will speak for itself after I'm gone. It's going to explain to my children and the people they will marry, because also they will bring other people, strangers in my family, whether I'm there or not. I want them to see. I don't want any gaps. I want them to see everything. So this TikTok of mine, mostly it's not even for you, it's for my children, because I want my children to be able to view me, to see me. And I thought of another better way of storing my pictures, and I didn't think of any other better way. I felt, why not? I mean, why not? So that is the reason why. Abu uliza kids kama ameniandikia hizo nini. Today nilikuwa kuna mtu aliniambia, somebody requested me akasema, can we do a Bible study, like a TikTok, I mean a live about Bible study. And I thought maybe I can teach you how I read the Bible, because for me the Bible is not, what can I say, it is a consciousness book. It is, as the scripture is, how do I say? I don't see it like you, like a holy book. For me, it's not a holy book. For me, I don't read it like a holy book. I read it like a textbook. I read it because what I carry inside me is more holy. Mama, what is Bora in English? Bora. Bora in English? Yes. Bora ni kidole. Yes. Write yes. It's homework. Don't write yes. Bora, I mean, bora na kizungu ni, sisi tulikuwa tunasema yex tukiwa watoto. Bora na kizungu ni, little, you can't do your homework here. You said I'm old. How can I know young stuff things? Ask the child. They are younger. Better. Bora means better. As long as. Better. Bora means good. Better. Sindio, ama you draw nini like this kidole. Mimi wazi niambia nifanye homework. Mimi kwanza nilikuwa naona vitabu naruka na huko juu. Nilikuwa naona kama nini. Little, go and do your homework in the house. Wait, I'm almost even done. Mose. Nakwambia huku ni lazima nijifanyie. Ona. So nikasema, me, I don't read it as a textbook. I read it as a consciousness book. As a scripture, I see it as Mama. Mama. Little, go in the house. Mama. Yeah? How do you say netball in Kiswahili? Ati how do you say netball in Kiswahili? Yeah. Mpira ya mkono. Mpira ya neti. No, it's homework, right? See, mpira ya neti, netball, mpira ya neti. Don't write that. If your teacher asks you who helped to do your homework, you mention my name, you're in trouble. No, I'm mentioning your name. Don't dare mention my name. Did you see me in your school when you were studying? But you told But me your that. teacher cannot give you homework on something you didn't study. Did you see me there? Then how would I know? Since you asked the child, they're younger than you. Who? The child. The live. Yeah. This live people are old. They are my age mates. All these people are old. Why would they? Exactly what. They are like me. Yeah, but some are 44. Even me, I'm 44. Yeah, but some are 29. Ask them. Even 29 cannot know 8-year-old stuff. They were born way before you. What? Netiboli, they are saying mpira wa wavu. Mpira wa wavu. Mpira ya nyavu. Mpira ya Hey, Viro just withdraw Kiswahili in school. Must you study Kiswahili? Yes. Mpira wa wavu, netiboli. It's called netiboli. And don't call people old. How can you call somebody old? Even you are old to JJ. You're twice JJ's age. I'm twice. Yes, you're 8, JJ is 4. You're 11, and me, I'm 16. We agreed we lie about our age. Unaski, I'm whispering. Unaski, tutanganyane. We lie. So, I'll take my tablet. Miam, how old? Miam, 18. You added me 2 years.
2 years, last week I was 16. And you are all how? 11. Haya, tumebadilisha miaka. Tumedecide ni mpira wa nyavu. Mpira wa nyavu. Unaenda wapi? Iko wapi ile story ingine? Kwanza weka hii power bank kwa moto. Hii simu yangu ujue haina nini? Haina moto. Kwanza ni sort ile story ingine. Huyu nyaingie kwa nyumba nitambeba juju. Lile nikikuwekelea kwa hii nini yangu, mgongo yangu utaweza kuscream. You won't even be able to scream stop. Venye nitakubeba nyau nyau. Ebu inua. You need even a table to write that one. Look, Leroy is going to renew your handwriting. Sikuambii tena wewe mse. Ati? Netiboli. Inaitwa netiboli. My friends know it's called netiboli. What else do you need to know? Na chichi yako? Huyu mfukuze, huyu muende na yeye, usimwache hapa. Huyu amenizoea haki, anataka sasa tunyonye. Aya, you almost done. Finish. How many more minutes? Like give me 2 more minutes. Ebu oneni huyu mse, ngojeni niwaonyeshe kule yuko. Iko wapi kuflip hiyo kamera? Ebu oneni huyu mse. Unafanya homework aje hapo bila meza? Leroy. Si wave. Leroy, look. Look, there's a girl here who wants to meet you. Her name is... You have a girlfriend? Yes. You have? Yes. She's called who? Sasha. Sasha. I've already told you this long time ago in life. You don't want another one? I don't want another one. Why? Yeah, I'm loyal. You're loyal? Yes. Hiya, you don't want another one? Why haven't you told your father to be loyal also? Ama he's loyal. He's not loyal. He's very loyal. Wait, hell, I'm gonna try. Now, me, I'm going to tell Sasha. I would have reported him. You'd have reported who? Papa. To who? Not being loyal. That's crazy, right? Yeah. Now, but me, I'm going to tell Sasha you have to have at least 2 girlfriends. So that I can have many grandchildren. 1 girlfriend can only give birth to 1 child per year. I need like 10 grandchildren. So, wewe wacha kushinda hapo ukisema uko loyal. Loyal unataka wajukuu atoke wapi? Ama you are loyal? Loyal kabisa? For now, just for now, ama even later? I'm loyal for the day I die. Until the day you die? Yes. But remember what I told you. Wait, let me ask you something, Leo. Remember what I told you. You have to differentiate between love and? Obsession. Love and obsession. What is the difference? Obsession. I'm not saying I will die for her. Oh, you will not die for her? Yeah. What is the difference between love and obsession? Obsession, you have to sacrifice something. Love, you don't have to sacrifice something. Oh, obsession, you have to sacrifice something. Mama, stop acting like you don't know. See, I'm asking you because I want my friends to know you know. At your obsession, you sacrifice something. Love, you don't have to sacrifice something. And when it hurts, it's not love, right? If it hurts, it's not love. Hey, Leroy, lazima ni tunahandananga hivyo. Sasa kama mungekuwa hapa tungepelekana wana. Si natakaga hivyo wanakuwa na healthy discussion ndio wanajua kunaenda aje. Now, can you be done? Na Leroy anatumiaga mikono yote mbili kuandika na andikaga na lefty, right? Yeah. You write with your left? Yes. He has my left hand writing. You have a left hand writing and a right hand writing. Yes. You write with both. Yep. Imagine. Sasa love. He has my... Come. This is my right hand writing, this is my left hand writing. You have right and left hand right. You know you're very lucky. Some of us never got to use our left hand. Leroy anasema aje. Acha tumpe dakika 5 aende. Leroy anasema aje.
Achana namwambiaga you're very lucky to use both hands. Sisi as we never got a chance to use both hands. We used only one hand. Anyway, like I was saying, wacha tuanze leo masomo ya leo. Nini mnapenda sana hii story ya nini ya ati mwambie love hata ndio iko na sacrifice. Sasa wacheni niwaambie we student. Mimi nafundishaga watoto wangu hivi. If it's love, it doesn't hurt. Love is very beautiful. Love is very sweet. So kama inakunidu sacrifice, kama inakunidulie, kama inakunidu feel vibaya, kama inakushukisha, hiyo si love. Wewe ndio unajua hiyo ni nini. Love hainanga hizo vitu. Sasa tulifundishwa ati for you to be able to love somebody. Mumeona leo captions za leo zenye nimeandika hapo. Hizo nimezitoa kwa roho. Ati for you to love somebody, to prove you are done. Yes. See you. Have a lovely night. Please don't forget to say the grace even for your brother Leroy. Mama, I'm going to sleep. So you have 30 minutes to sleep. You have 30 minutes to sleep. Are you done? Are you done? Yeah. Listen, you have 30 minutes to sleep and don't forget to say the grace. It's 7. Come, look. Look at the way you're cute. And you said you're loyal. How can somebody keep all this to yourself? Hey, me, I'm sharing with my girlfriend. I'll come. See you, I love you. I love you. See you. See you. Anyway, nilikuwa nawaambia aje. Who si last born? Imagine Tanasha si last born, niko na mmoja mdogo. Mimi second born. Si ndio? Bas. Sisi hatujawahi tumia mikono zote mbili. Little, you're second born Yes. or third born? I'm second born. Second born. Yes. Second. Yes. You did not give birth to Keith. I did not give birth to Keith. Yes. Who gave birth to Keith? I don't know. Wacheni niwaambie nitakuwa nafanya live zingine. but Keith is my Nianze brother. kuna mtu aliniambia nianze kufanya hizi zinaitwa vlog. Tukishinda na Vlogs, yeah, I know they're called vlogs. vlogs. Yeah. Yeah, you need to be in a vlog. You talk too much. You know too much for an 8-year-old. You know too much. You need to be in a vlog. Let me go charge it. Don't charge it over there where I can see because I want to use it. Are you using it? Yeah. But keep it charged. I need it. Okay. Yeah? Okay. I love you. See you. Tell Keith I'm waiting. Yeah? The moon is orange. The moon is orange. Yes. You want us to come and sing? Come. Let me see. Twendeni tukaone Mungu. Sasa hatutawahi soma. Alai leo. Hey. Very orange. Let me see. It's like a yellow version, but it's very green. Let me see. Where is it? It has a lot of energy. Look. Enyewe hii moon ni noma. Today we have to chant. Sindio? Go and finish. Before you sleep, let me know. We go and chant. Okay. Tell kids to hurry up. Sasa Sasa leo nilikuwa nimepanga topic mbili. Nataka mchague nyinyi. At least nipatie audience wangu chance. So tunaweza fanya Bible study. Niwaonyeshe how I study the Bible, how I read the Bible. Nimewaambia the reason why I love the Bible so much because nilikuja kurealize the Bible covers all aspects in life. See finance, see marriage, see wealth, see investment, zote, see health. You know, na? So nilikuja kurealize most of the answers are in the Bible, but you have to seek to find. So the Bible was not obviously, it was written with codes. Wacha niandike naseme na codes. Nilikuja kurealize Bible haikuandikwa straightforward. Iliandikwa na codes because wewe kutaka kudecode hizo codes ndio inaitwa kuseek. So God put an exercise before umuelewe that you have to give him full and divided attention.
God cannot talk to you saa zenye you are worried about mabeste. God cannot talk to you saa zenye you are worried about money. God cannot talk to you when you are worried about hunger. God needs your undivided attention. So for you to decode the Bible, you need first of all to understand your religion. Number one. What do I mean by understand your religion? You need to understand where the power is in your religion. Most of you don't understand that your religion is so powerful, that the Bible is so powerful. Whichever religion that you have is so powerful. But some people somewhere decided to monetize that power. Ati wakaona kuna venye tunaweza kuwa ma middlemen na hii power, because wewe your inability to know ama wewe kukosa kukumbuka that the Bible is something you're supposed to study, to analyze, to sit down and analyze. It will sort you in all departments, but it requires you to sit down and study, as in uweke kila kitu kando. Si lazima hata uende kanisa Sunday. Mi hata mi siendagi kanisa. Mi sina religion, but I know my God. Where are my notes? All of them. And the other ones? Oh, I was wondering where they are. Anyway. So you need to understand that your religion is very powerful. So most of you just know that. There's a difference between knowing and actually comprehending and believing in what you know. Most of you know Jesus. He died on the cross for your sins. And he's the Christ. He's coming up again like a thief. But do you actually believe it? Do you? Deep down, do you actually believe it? Ama unasemanga juu ulikuta wimbo ikiimbwa na wewe ukajoin choir. Ukapelekwa kwa kanisa ukiwa mtoto, ukajoin choir, ukaanzaka kusema venye kunasemwa, ukakuja tu ukiambiaga watu wa Christian, I do this, I go to church every Sunday, I know Jesus died for me, he's my savior, I have a testimony. But do you actually believe it? Do you believe it? Do you believe it? Do you believe it? Sindio? Si wewe tu msomi. Mimi hata chichi ajai hata. Sasa wacha mimi. Chichi ako 18 years hata ajai batizwa. Hata ajui mlango ni wapi. Hata not because I have anything against a church. No. I have a problem when I cannot get salvation in the church. The problem is not the church. The problem is when I cannot get that salvation in the church. What are you not teaching me? What are you not? Zile teachings zenye nimekuja kwa hiyo kanisa kusoma, ninazisoma, ninazielewa, ninaelewa. That is what matters. Anyway, like I was saying, ako wapi Rosie? Rosie, where are you? Where are you, Rosie? Rosie ako? Seme present. Ako present. Na Jenny. Unaona? Sasa uelewe hivyo. Uelewe hivyo. Ukishaelewa hivyo, things become very easy. So, today I want us to talk about how I learned, what gave me an interest kabisa in wanting to do Bible studies, because me I study the Bible. Lakini siendagi kwa kanisa. I don't need an interpreter. So what happened is that some people sat down and they decided to monetize. They decided that sasa tithe imekuwa ni deni, na ifai kuwa deni. It is a covenant between you and your God. So today I want us to talk about how I read the Bible. Let's study the Bible, like literally study the Bible. Maybe at the end of this live utaniambia. And this channel of mine is not designed to persuade you into anything. It's not designed to recruit you to anything. We are not selling anything. I don't have a church. I don't have all those things. I'm just trying to make you aware. I'm just trying to remind you of what you already forgot. Juniliwaambia, there are so many things that we were deliberately erased. They were deliberately erased from our lives.
Yani from our nature, you don't know you have those talents, you don't know you have those powers, and what is not you are not aware of is not available for you. That is the nature's law. What you don't know does not exist for you. What you are not focusing on is not available for you. So since you are a child, they got you at a very young age, before you could tell left and right, wrong and right, good and bad, day and night. Before you could understand those things, they already got you. Because by the time you got to know yourself, you are already sitting in a class for 6 hours. Instead of answering the questions that you need to answer about yourself, you are being taught parts of a locust. You're being taught parts of a locust. You're being taught X and Y equals Z. Sijui nini vitu zenye, as they don't take you back to your true nature. Now, the Bible comes to correct that. That is where the Bible, the Quran, all those books, I respect all of them, because there's something they have, even the Hindus, the Buddhas, everybody, there's one thing that we have all agreed on, humanity in all religions, that we have a higher power. We have a supernatural power that takes care of us. Scientists ndio wamechelewa kuingia kwa hii story, lakini eventually si unaona spirituality imeshikana na science. Si munaona siku hizi spirituality imeshikana na science. Zamani ungesikia ati scientist anaongea mambo ya ati heaven, mambo ya spirituality. Hakuna, you are even banned from boards za scientists. You had to be an atheist to be a scientist. But today unapata kuna scientist wanakuambia you can meditate, we have a power, have a higher power. Sisi tunaita God, watu wa spirituality, religion naita God. Sisi watu wa spirituality tunaita spirit, science wanaita energy, spirituality science bado wanaita quantum fields. It's a unified field where everything is potentially available. Creation is done. God no longer says, let there be, let there be, let there be. Creation is done. But this creation was done and left into a wave form. It is in energy form. It's not particle. It is a wave. Now, a human consciousness has got the power to change from anything from a wave into a particle, from energy into matter. But it requires your focus, macho, Evie. You are thinking about it. You are looking at it. You are imagining it. You are living by it. You are believing it. You are walking like it's already done. Now you have put your consciousness into that matter. So it means when you're seeing something in your imagination, you are seeing it in a wave form. So we create from imagination to vision. So for you to be able to see something, you have to imagine it. So if you don't imagine yourself with a lot of money, you will never be rich. Simple. Si story na ati sikoseagi mtu, siibagi kitu ya mtu, sikosagi kwenda kwa kanisa. It's not about favorism. It's not about who is doing this to do this so that you can get favorism. It's not about that. It's about what are your intentions. What do you want? What are you focusing on? What do you think about all the time? How are you feeling? It's not about what you want. It's how are you feeling about what you want. You want success. How do you feel about success? Do you see it very far away from you? Do you see it like it is possible for you? Do you see it like it is hard to get? Do you see it like it is designed for specific people? Do you think like it is not possible? So if that is how you see it, it doesn't matter what time you wake up. It doesn't matter how much you don't steal. It doesn't matter how much lies you don't tell. You're still gonna get the same thing. Nothing. Because what you're doing is that you're broadcasting something different, but you want something different. So there's a mismatch. And whenever there's a mismatch, it means you are static. Your broadcast is static. Ni kama katikati ya Inoro na Kameme na unataka kusikiza Mudhoni. Unataka kumsikia lakini kwa hapo katikati. Huwezi msikia, utasikia shh. You need to tune in to the right frequency of what you want. And you have the power to do that without anybody's help.
But now, the reason why nilikuja kuelewa kwa nini Bible was written in so many codes, why the Bible is hard for you to read, why you need an interpreter, is because if the Bible was made very obvious to everybody, then you will not have time for God. Things will just happen to you naturally, and then you will not be able to differentiate between good and bad. You will not be able to differentiate between evil. You will not be able to differentiate so many things. So God had to put it in a decoded way, because for you to understand the Bible, you have to actually give it your focus. Not go through, not doing it because you are told there is hope. You're not looking for hope. In fact, hope is a beggar. Mi naambiaga kwanza, mi nikiona umeniandikia message ati sijui Ngeshi, I've been hoping, utumie jina hope, pray, wish. Me, I don't reply to you because najona ni waste your time, kwa sababu you are very far away from the truth if you are still hoping. Because hoping means you have faith without action. That is what hope means. Faith without action is hope. Faith without action is dead. That is the Bible, not me. Action ni kusema, na si lazima effort. Mi sisemi effort, sisemi hard work. Action ni kusema aje, mimi niko na faith to an extent mpaka na behave kama mtu mwenye ameshapata hiyo kitu ako na faith nayo. Hiyo ndio action yenye naongea kuhusu. Kujiamini to an extent ati hiyo kitu yenye unaombea uko nayo, so uombei, how hope uko nayo. Uko nayo, si ndio? So yes, it's very powerful, si ndio? Sasa princess, sasa ukishaelewa you have been programmed, the minute umeelewa the problem, then it is easy to deal with it. The minute umeelewa that I am programmed, that most of the thoughts, they don't come from me, they come from the programs that were installed in me. So, and I don't have to obey all my thoughts. You don't have to obey all your thoughts. All thoughts that are coming in your head are not yours. Some are just passing by like clouds. You are the sky, and your thoughts are the cloud. The sky cannot hold on to some clouds, and then zingine zitaleta jam. The more you block the clouds, the more they pile up. So the idea is to watch them go. Don't block anything, let them go. Ukiangalia thought uone hii thought inataka kunisho aje, kama imeambatani na mahali unataka kuenda, kama iambatani na hope yako, kama hiyo thought yako haiambatani na desire yako, drop it. You don't have to obey it. You people still have not understood that all thoughts are not yours. Na most of the thoughts zenye angalia venye thoughts zimekukosanisha na watu wengi. Mtu ulikaa mahali thought ikakwambia ule mtu anakudharau, ukamgonga kibare, baadaye unatafuta njia ya kwenda kumwambia sorry, unakosa. Juu unashinda goli behave hivyo aje, hata una face ya kwenda kumwambia sorry. Si ndio? Ni thoughts. Mwachana kikucheza na thoughts. Si ndio? Si ndio? Sindio? You trust the unknown. You walk blindly. Yani not by sight, by faith. Just the same way the Bible says, not by sight, by faith. So wewe unangojea kuona hiyo do ikam ndio feel wealthy. Sasa hiyo ni by sight. Huwezi iona. So ni lazima kwanza uione by faith. Ujionange na hiyo pesa. Hiyo pesa kwanza kaa chini na kalamu na karatasi ujiulize, ni pesa ngapi naweza hitaji saa hii? Ni pesa ngapi unahitaji saa hii kumalizia ile ngori uko nayo, kutoa ile position uko ikumove to another position, hata kama itakufikisha mahali una need ni ngapi? Kama ni ngiriso, iandike kwa karatasi na kalamu. Hiyo ngiriso uifanyie budget, ni kama iko kwa bank. It might look delusional, na usifanye kama watu wanaona, watakuchekelea, watafikiria wewe umeanza kutupa mbao, lakini you have to be delusional. You have to be delusional. You have to fake it until you make it. And there's no any other way of doing things. There's no any other way. Ask me why. Because even sleeping, kama hujawai note, kabla hujapata usingizi, hata saa hii ukiingia kwa kitandako, kabla hujalala, lazima kwanza ufake usingizi. Ujifanye umelala, ufunge macho. Ujifanye umelala na hujalala. Hata mtu akifungua hiyo mlango unamsikia, unaka kama umelala lakini hujalala.
Usipofanya hivyo wezi ni lazima ufake usingizi mpaka ama ni aje Mose. Unajifanyanga umelala ndio usingizi ikam, ni lazima ufake. Si ndio? So ukae chini alafu unajiona na hiyo do. Umefanya hiyo mahesabu kama ni rent paid. Andika hapo chini, usitake kujua mahali itatoka, paid. Na ujue pesa si lazima itoke mahali unajua. Unaweza hata tembea hivyo ukutane na pesa na briefcase imetupwa kwa barabara, si ndio? Tumesikia story kama hizo mingi. Ama uende ukwachue, ama uponyoke na pickup. Hizo vitu zote ni true. Sasa andika hiyo pesa, uandike paid. Kama ni shopping, andika na uandike paid. It might look like delusional, but what you're doing is that whatever you're doing, remember, your subconscious and your brain are participating. You're not the only active participant. No. Your body is participating because whatever it is you're telling yourself, your cells are listening. By then, your cells are always is dropping on your thoughts. So if you have negative thoughts, you put your body in a very bad situation because jononanga ukifikiria kama kuna mwizi, uanza kufikiria nimesikia mtu hapo, kwa nini hapo kuna giza, hapo kuna mtu, unaanza kupata fear immediately hata kama hujaona huyo mtu, because your cells is dropping on your conversation, your inner talk, your thoughts. So ni kumaanisha ukianza kufikiria mafikiria mbaya, body yako inafikiria hizo vitu zishawapata, mshaingia kwa hiyo ngori, na ni fikra tu. So whatever it is that you're telling your body is that I am okay with this money, you're telling your brain, tafuta hii do kwenye itatoka, sitaki kujua kwenye itatoka, lakini mimi nishalipa rent by date 1, sina deni shule, na sina deni ya duka, sina deni ya mtu, sina hata deni ya chama, mi sina deni, I'm debt free. Ukishaambia brain yako inachukuaga hizo vitu meandika hapo, inazitag as important to you. Let me tell you something I came to discover kabla tujaanza kusoma. Si ndio? Wacha niwaambie kitu nilikuja kudiscover kabla tujaanza kusoma. Kabla tujaanza kusoma, wacha niwaambie kitu yenye nilikuja kudiscover. Since creation is done, then it means everything exists in energy form. Now, right now, as I'm talking to you right now, your brain is being fed so much information at the same time, like billions and billions of messages that your brain has to decode. Unaangalia nywele yangu, unaona ikiwa smart. Unashinda huyu mama alijulia wapi maneno. Hapo mahali huko mtoto anakuita, sijui nani anafanya. Hizo information zote zinasaviwa kwako at the same time. Now, if your brain was to decode, if your brain was to process each and every information that is being given to you, you would go mad. It's not possible. So your brain is very busy filtering all those messages that are being fed to you, only reducing them. When I was scared, there are billions and billions of messages, reducing them to at least 10. You can focus on at this time. Only 10. Now, these 10, your brain filters them out based on your perception about yourself. Your mind is very busy when you are writing, picking your perception about your bills, that they are already paid and you have nothing to worry about. So what happens is that your brain is going to filter those things that you wrote out of all the messages you're receiving at the same time and tag them as important to you. So deal yoyote yenye inaweza kuletea do, kitu yoyote yenye inaweza kuletea do, brain yako is scanning throughout, within seconds, scanning. So hakuna opportunity inaweza kupita ya do. Amuonaki kuna watu hawapitagwi na do. Dili kitoka hii ashawekelea, ashatoa pesa yake, kabla watu wa join yeye asha make do. Corona ikikuja yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuuza mask, ashawekelea, kabla zikuje kuflood yeye asha make do. Si ndio? Juu yeye amefundisha brain yake kumwangalilianga, kumchukuliaga. Your brain is not just designed for keeping your records
It's not for just records of the past. Your brain is also can give you a map to your future. It has a capability of mapping for you your future. Ikupeleke kuonyeshe ngori, kutoe kwa ngori, ikufanye mpaka uende kwa future yako mahali imefika. Si tu kuweka tu ma memory mbaya mbaya na zile vitu hazikuwa isaidii kwa brain yako na magrudge haziwezi. Your brain does not just store records. It can also create a map to your future, but it depends on what you're feeding it. So huwezi kuwa unashindaga kwa social media ukikompare maisha yako na watu wengine, sijui ukifanya nini, and then brain yako inaanza kuona venye wewe huna, venye watu wameendelea. Brain yako sasa itakuletea hizo situation. So utakutaga mabesti wako walinunua gari, wewe huna, wanafungua manyumba, wewe bado una struggle na rent, wao wamejenga. Kwa sababu sasa wewe brain yako hujaipea permission. Hujaipea permission ya ati wewe unaweza ishi kwa hiyo nyumba na ukue safe na ukue comfortable. Kwa sababu kama unaonea best yako wivu, ni kumaanisha hii nyumba si mzuri. So brain yako inaichukua hii nyumba si mzuri, hii nyumba hii inakupea fear. Hii yenye inatuma ukasirike hivyo ya mwenzako, utawahi jenga kwako. Hautawahi jenga. Rosie, nilikuwa nimestuka kwa nini ya huko hapa? How are you my love? Si ndio? Exactly. 369 naona tuko pamoja. Si ndio? Hutawahi jenga kwako kwa sababu brain yako understand hivyo venye wewe una understand. Brain yako ina understand aje. Filter this one out. Filter this one out. It's making me jealous. Sasa utakuwa unashindwa watu ati nyumba inajengwa na milioni 10. Wewe hujawahi changa hata milioni 1. Unashindwa watu toa wapi milioni 10? Wewe tangiriso hujawahi shikanisha, unashindwa watu toa wapi milioni 10 aje? Your brain has no clue. Si ndio? Your brain has no clue. Kwa sababu wewe unaifundishaga tu mambo mbaya, kushinda status, kuangalia sijui ameshinda wapi, amevaa nini, hizi ni za kukopa, hata hajalipa, anavaa tu nguo mpya, hajalipa sijui deni ya nani. Sasa ile kitu hujaelewa ni ati brain yako na mind yako haijui huyo mtu. Your brain doesn't know anybody else apart from you. Your mind doesn't know anybody else apart from you. So it means hizo vitu zenye unaambia brain yako about your friend, brain yako haiwezi understand Peter. Haijui Peter ni nani. So inajua ni wewe. So inajua kama unapeana stories za Peter, venye Peter ni mnyonge, sijui venye Peter sijui nini, unamjudge. Ndio maana Jesus alisema usijudge. Unamjudge, brain yako inaondoaga hiyo jina Peter hapo, inaweka yako. Haijui Peter. Brain yako haijawahi toka kwa mwili yako ikaenda ikafiksiwa kwa Peter kidogo, alafu sasa tena ikarudi. Haijui Peter brain yako. Masa kuja hapa usikilie kidogo niende bathroom, mwacheni ni susu kidogo tu, hii hata kama ni shule. Kuja ushikilie hapa ni kama. Hi. Umeweka kwa moto baba. Ati brain yako inanga jokes. Tap na mtume gift. Inanga jokes. Mambo atunguias. Mkopo haona wewe amenifanya mdomo hadi ameniweka liputiki. Mambo ni ya nini? Hizi ni mawichi. Hello. Paula boss wangu, mambo. Guy. Naona mna glow. Hai Mose, Modoni. Diaje. Nimamiss sana. Tap guys, na mtume gift kabisa. Jackie, Modoni, moto wangu. Najua penye buko mmekufa yenyi yote. Ati niendelee sasa. Tuambie 360 hata si mimi ndio niko kiasi leo, ndio nimesikia ya leo sasa. Hiyo 360. Kwa hiyo hata mtumi hata simpa ndio niendelee tuna topic.
Nitumieni Simba ndio niendelee na topic mwaseni. Wewe cheza chini. Acha kuzingua. Nataka kila mtu nikiwa hapa nione mkono iko hapo, mtoke kwa bavu. Mtap. Si ndio? Nakwambia venye una train akili yako ndio inakuwa. Jinsi navyo train ndio inakuwa, sio ati una train tu kwa mambo mbaya. Nafikiria ingine mzuri. Kama mimi nilikuwa nafikirianga mbaya kitambo, mbaya mpaka kichwa karibu unatembea kwa barabara mwenyewe karibu unajigonga. Juu unajiongelesha. Si ndio? Wewe mwanze kufikiria mambo mzuri kama ya kutuma lion kutap. Mkianza tu hivyo inaamuka. Mambo inakuwa iko lwala. Mambo iko inakuwa sana nyonga na nini. Ndio nyonga. Kunywa maji. Bubu ajalala. Acha. Bubu anajingua. Hata yeye anataka kibarua. Now I feel better. Nilikuwa nawaambia aje. Mose ajawabu. Kisha. So leo nataka tufanye ama mnataka tuongee kuhusu nini? Sijui ni nini na ninyonga. Tunaweza ongea kuhusu tusome Bible study. Ama Bible study. Wewe Mose. Bible study ama Mose umepewa lion. Wacha. Bible study haya. Umepewa lion. Uongo. Nimeona kwanza 3. Uongo. Hiyo ni yenye amenani. Bible study. Sawa. Sasa nilikuwa nataka kuwapatia ka history kidogo ya Bible kabla tujaanza Bible study. Bible ni gani best? Zote ni best. Hizo zingine nitawaambia. By the way naweza kuja live Sunday, siko sure. But saa ingine nakuanga na message. Nasikia nataka kupeana hii message lakini si Tuesday. Nafikiria niingie live lakini naona mtaanza kunizoea alafu unaona hata mnipeangi sadaka. So tusome about Bible study. So I want you first of all to understand that I'm not trying to recruit you, at least Margaret. Hey, thank you. I'm not trying to recruit you into any religion. I'm not trying to sell anything. What you do with this information is up to you, is on you. I have nothing to follow up for. As in, what you do with this information is up to you. And I have nothing against any church. I'm not here to advertise or sell anything. It is willing buyer, willing seller. I'm just giving you my opinion. If it is working for you, well and good. If it's not working for you, it's also well and good. It's not everything that works the same for all of us. It is very normal. It is very normal for you to be different. It's very normal for me to be different. If we are not better than, we are just different. Unaona? So ukishaelewa hivyo ujue kwanza number 1 uko sawa. Number 2, I do not read the Bible as a holy book. No, because the minute I consider the Bible holy that means that is idol worshiping. Wacheni niwaambie kitu moja nilikuja kudiscover gospel truth, that don't love anything too much. If you love anything too much out there, it has to be taken away from you. That is what we call idol worshiping. Even your children. Have you ever noticed ile kitu napenda sana ndio inaendaga ya kwanza? Who has ever noticed that? Why not? Kitu ninapenda ya kwanza. Nani why not? Sindio? Because you're not allowed to love anything too much. Na ndio unaona wengi wenyu mnapenda kunifuata kwa sababu mnajua niko na kakitu
Na the reason why nyinyi hamna kakitu ni kwa sababu you are loving money too much. Evil. You are idolizing it. So it has to be taken away from you so that you can stop idolizing it. Sasa nyinyi badala ya kustop, you continue idolizing it. Now that is when now you will do anything for it. You will even cheat, fight, struggle, unaona? Put effort for it. So si stories za religion, si stories za ngeshi na kukosa kurespect Bible ni is the truth. The truth ni ati, so I cannot see it as a holy book. I'm more holy. I am more holy because what I carry inside me is very sacred. What you carry inside you is very sacred. Two. Is very sacred. Your body is a temple. Anything that stays in a temple is very holy. Very holy. So what you carry inside you is very holy. So, and I don't read the Bible as an anchor of my strength. I read it to remember my strength. Because I'm born very strong, very powerful. I'm very powerful. You're very powerful. We are the most powerful species in the world. Sindio? And remember kulikuwa na dinosaurs, they were blowing fire. Us guys, we don't even blow fire. Tunajua about very many animals, even bacteria. We know very many, but we are the most powerful. Sindio? So, but where is our power? Our power is inside us, but it is not useful if you don't remember you have it. It is not available for you if you don't know you have it. That is what we call awareness. Awareness and spirituality is not about gaining something out there. It's about remembering. That is why most of you follow me, because whatever I say here, you remember. I don't need to convince you so much. Yani umeisikia, ni kama umeisikia mara ya kwanza, lakini si mara ya kwanza. You knew. Kunisikia umenisikia mara ya kwanza, lakini wewe hujaisikia mara ya kwanza. You knew. How did you know? Because you knew, you were born knowing. So it's not about gaining something out there. So now, you think you're better than another person who has not gained. It's not about getting to know the secret most people don't know. It's not about that. It's about remembering. In fact, the more you remember, the more humble you become. It humbles you naturally because you start to understand things. You start to understand that we are all connected. So hata huyo soja yako hapo kwa gate yenye usi lazima umrespect, unajipata tu umemrespect because you know that yes, he's standing at the door there, but he's a soul in a journey like yours. It's just that his soul wants to experience how it is when people can sleep and I get to sit here and guard all of them. His soul is in a journey. It is his soul that wants to experience that. He's in an experience. So for you to feel better than him is punishable by God. Very punishable. You have no right. That's why you can't judge. Mimi niliwambia, the first step I did to getting to know peace, not hearing it, to know it, is when I taught myself not to judge. Me, I don't judge. I don't know whether what you're doing is good or bad. I don't want to know. As long as it's not affecting me, my personal space, be you. Cheza kama wewe. It won't affect me in any way. So when you come to me to sit next to me and I notice you're pretending, I try so much to keep you free, to crack jokes with you, so that you can release that picture unataka kujionyesha venye wewe ni mtu trustworthy, venye ni mtu mpoa nini. Because me, that's not what I'm looking for. I actually don't care. I don't care. Why?
Because the minute I stop caring, that means I have no judgment. I don't know whether you're doing something good or not. If I am not looking, my energy is not going there. Yeah. Energy follows where you are looking. So you cannot look where you don't want to go. So if I'm not interested even in making friendship with you, I won't even bother to ask you where are you from. Yeah, because my energy, I don't want to feed my energy where I'm not going. I don't want to be friends. That's why unakutaga kwa phone book yako. Kuna watu wengi sana, but wale una trust ni wachache sana. Sindio? Kwa sababu wewe ulitupa energy yako kwa mtu umtaki kwa life yako. Sasa ameenda kwa phone book yako, yeye ndio ukuboa kwanza asubuhi. Asubuhi ukiamka huyo mimi haiwezekani. Mimi siwezi. Sasa life inakuhambo even more. So unanipata kama mimi ninatoshea mahali wezi expect. Mimi hata unaweza nipata mahali ninakula maga wezi amini, na huko Isili mahali wezi amini, kwa sababu mimi ninaelewa all these people are they have souls, and all those souls want to experience the way life it is in a ghetto. Hii soul indiko inataka izaliwe ghetto ndio hii experience struggle kutoka ghetto kuingia kwa do. Ungetaka kuzaliwa kwa do, ungezaliwa tu kwa do. Wewe ndio ulichagua hizi experience. Wewe ndio unataka kufeel how it feels to struggle for money. Sasa mimi nimekuja nimejudge whether it's good or bad. Alafu sunona. So the minute nilianzaga kuwezaga kufunga hivyo, a lot of energy was available for me, for myself. Because now I'm not feeding structures that are not helping me. Now that energy is available. That is why it is easy for me to maintain a skin like this, even with my age. I don't struggle. Watu wananiambia niwapatie face routine, hapa mtashangaa. Kama sasa nimejipaka Vaseline, mtashangaa sana. It's not about routine. It's about, sasa mimi, you can tell somebody who has peace because the energy is being used inward. Her immune system is being fed because she's not allowing, she's gatekeeping her energy. To the outside world, when you to grow, it looks like defeat, like you're losing. But in the spiritual world, it doesn't work like that. You're winning. And once you win in the spiritual world, you don't have to worry about this, everybody. You know you won. Sindio? Hakuna mtu anaweza kuletea za ovyo. You already won. Once you win, now the best part is that nothing can exist physically without a spiritual cause. Even your life yako yenye unakaa saa hii, you cause this spiritually whether you are aware or not. It cannot happen to you random. So everything that has a physical effect must have a spiritual cause. Sindio? So wewe ukisha ingia mboka huku ndani, huku inja kufanya hata kukustua, una relax. Hata ukisikia asubuhi mwili yako itaki kuamka, usiamke, uko sawa. Si unajua? Sindio? Unajua? Lakini sasa huwezi shindaga ukifikiria mambo ya zile vitu una venye uko na mashida, venye watu wameendelea, venye miaka imeenda, sijui nini. Alafu huku physically unang'ang'ana, unaoshanga vyombo, unafanyaga kazi masaa 12, sasa ni lazima ukufe hapo katikati because you are doing the impossible. You are doing the impossible. So you are overworking yourself in the physical and sabotaging yourself spiritually. Sasa utaomokea wapi? Where is the breakthrough? Sasa, and because God understand hii confusion lazima ikupate, because we are all victims of our environment. We are all victims of our environment. Something had to go wrong. It is the normal order of life. So it is not something that happened to you. It's not fate. It is being a human being. It's being a human being having a human experience. It's not exceptional. It's just general like that. Bila kuoverthinkio story na waambia. Sasa, the Bible is here to correct that. Kwa sababu you came in with nothing. Uliingia kama laptop imefunguliwa mpya, haina app yoyote. Hivyo ndivyo uliingia.
Sasa wakaanza kuinstall ma-apps. Umepelekwa sijui shule, sijui culture nayo ndio hiyo, society nayo ndio hiyo, sijui ni lazima ukuwe rafiki, ni lazima ubehave hivi, ni lazima upite hii kiasi ndio uitwe successful, adabu ndio hii, sijui. Kabla sasa wameanza kuinstall hizo vitu zinainstoliwa without your approval. Za kila mtu hapa, hata mimi, without your approval. Kwa sababu sasa mimi jeje yangu hawezi jua ni nini namfundisha hapa ni mzuri ama ni mbaya. Hawezi jua. Atajuaje? He has not developed the ability to analyze. His analytical mind is dimmed, is dead. He can't analyze. Everything is yes. Children pick everything like a sponge. Everything, yes. They don't know good or bad. They don't know. And you are a child once. So the thing is, those softwares that were installed without your approval are running the show. They need to be uninstalled. What can be installed can be uninstalled. Now the Bible will help you uninstall. But you need to be serious about reading it. Si kusema ati believe you have it and you shall have it. Unaelewa hiyo lugha? Kizungu si ngumu, hapa hakuna vocabulary, lakini saa hii nikikuambia ati uamini kesho utalipa rent na hujui kwenye hiyo pesa itatoka, huwezi. Unataka kujua hiyo do itatoka wapi? Huwezi. Na unataka kujua hiyo do itatoka wapi na hata hujui uliamka kwa nini wewe asubuhi na watu wengine wako mochari. Hiyo hata hujui. Hiyo ndio most important, tunafaa ujue kwanza. Si hapa mali rent itatoka. So, wewe unasomanga Bible, unajua hiyo verse ya Bible, hata unaweza i-quote, unajua inamaanisha nini, lakini how we believe. The fact that hufanyi hivyo ni kumaanisha believe. The fact that hufanyi hivyo ni kumaanisha believe Bible. Zile vitu hufanyi ni zenye you don't believe in them. The reason you don't pray is because you don't believe in those prayers. Sindio? You're not very late. Sindio? By believing it. So how do I believe it? By believing it. By actually believing it. By actually practicing it. Not just having hope, not just having faith. It has by having faith with action. By actually try and test. Anza na vitu kidogo because now you're trying to train a new skill. It's also a skill on its own. That's why I told you guys, we have very many talents, very many skills, but they require training. All of them, even to think, requires training. Hata kuchora, everything requires training. Hata to discern requires training. Sindio? Sasa anza kujitrain. Anza na goals kidogo na unaamini ya ukweli. Useme mimi nitaingia kachama, tutakuwa tunatoa daily na sitawahi kosa hiyo ndo na sijui itatoka wapi. Anza hapo. And then sasa uende utapata hiyo pesa na ukiona uipati ujue believe. Sasa you are targeting on it. Sasa hiyo ndio focus na waambia. Bila hiyo focus huwezi change. Sasa we umeanza kuipea focus. Umeanza kuipea energy. Sasa uko step 1. And every skill you train, you cannot learn with the same very quickly. Imagine how long it took you to learn the alphabets. The alphabets. A for apple, B for boy. Is how long it took you. Hata kusoma A, B, C, D mpaka Z. How long? Uli repeat mara ngapi kabla ujue? Is that normal? As human beings are very slow learners. Our brains pick up slowly. So, ukianza kuendesha bike leo utaanguka, kesho uanguke mara 3 badala ya 2, hivyo until you get it. That is how you are training even this skill. Sasa ujue hivyo. So, ukibackfire, ujue ni sana kama venye unapanda juu ya bike, umeanguka, unaamka. Unajikumbusha. Na hii training inajirequire ukuwe very kind to yourself. Ukijistua
brain yako istuke kidogo tu if hauko safe na hiyo training, sasa utaanza another war, internal war, where your brain will convince you not to go. Ndio unaona watu wengi hapa bakianza. Unaona kwa nini ulianza gym ukaachia katikati, ama ukaanza diet ukaachia katikati ukashindwa kufika mwisho? Kwa sababu kuna siku ilifika ya kukula diet ukaboeka na hiyo mamboga, yeah? Brain yako ikaona haya hizi chakula zikufurahishi, ikaanza sasa kukuconvince wewe kula mandazi. Flat tummy ilikuwa imeanza kutokea juu uko safe na mandazi, si ndio? Sasa wewe jua, ukuwe very kind, usitrigger anything, usiarouse anything. Hivyo ndivyo tunafaa tuishi kama binadamu. Hatufai kustuka, umestuliwa na makanga, umestuliwa ati mpaka mtu ukisikia mtu kwa gate ushastuka. Na ni mtu leo, maybe hata ni neighbor amekuja kuomba, skeni nani yako kwa gate. Kila saa unaishigi tu na mangori. Ukiwori, unawaringi. Mpaka kuna watu. Juzi tulikuwa na neighbor yangu mwingine hapo. Akaniambia, nini lazima i-charge mose. Sasa tulikuwa tumeenda bash kwa neighbor. Sasa huyu neighbor yangu tumenunuliwa mzinga ya marula, by then nilipiga tot. Kwa nimeongea, mose niliongea sana. Nafaa nilipe. Niliongea Kizungu ama Kifaransa. Ndio na ukiwa umepiga doti hapo lazima. Ama Kijerumani. Sasa ati ananiambia ati I have to go and ati my husband is at home, I have to go. Na tuko kwa neighbor na ni neighbors. Na tuko kwa neighborhood. Nikamuuliza uache mzinga kwa meza, ati kwani unaenda kumuimbia lullaby? Ati he can't sleep when I'm not there. Kwani unaenda kumuimbia lullaby? Sisi tuna have gizi bashes for how long? What are you talking about? Ati nakwambia nilimuingilia mpaka akaye unaona hakuenda. Akaniambia okay, I understand, fine. Nikamwambia ni nini mnaishigi maisha kama hiyo? Kila saa naangalia saa. Nikamwambia I noticed since the time we sat here you've been checking so much on your own. Ati I'm just worried I have to go even prepare for tomorrow. I'm thinking time is going so much. Nikamuliza you see now? You see? Unaweza kuwa you have never been happy all your life because you live with worry. You're always worried about what you're going to do next. Sasa tuko hapa na neighbors, tuna catch up, tunakunywa kitu, you are worrying about what you're going to do next. Then when you're doing that, you start worrying about what you're going to do next. Now you're even feeling guilty because you're not at home and your husband can walk here. Even walk if he wants. And there is no bill. Hapa hakuna mtu ako na bill. Hii pombe yote ni mteremko, ni kinungi. So una excuse. Sasa unapata huyu mtu anakuaga nervous system yake inakuaga aroused, brain yake inakuaga aroused all the time. Guy, na vitu hakuna za ufala ati kama mtu mzima kwenda kulala. Enda ulale, tutakutana kwa ndoto. Si ndio? Lakini siku ni aroused, you're aroused. Sasa what happens is that you trigger your body to be in survival mode all the time. And when you're in survival mode, you cannot create. You are stuck. Goals zako zitakuja pole sana. Unaona mpaka 50 hujaifikisha goal hata moja. Na uko nazo. Na uliziset in your 20s. Mbona hazifiki? Ziko wapi? What is happening? Ni hiyo. Unapata all the time you're aroused. Si ndio? Tupatane kwa ndoto na nini? Why? Si tu lazima tuote na mimi. Si I'm the love of his life. Sasa love of your life lazima wote na yeye. Tupatane huko. Why? Excuse me. Sasa nikaage hivyo ati mpaka ati yani. Anyway. Tuingieni kwa Bible study. Wacha nitakuja kuongea hiyo maneno baadaye kwa sababu si ndio? What do I mean by survival mode? Survival mode means that you as a human being, you can only be in two modes. You can only be either in survival mode or creation mode. Now, creation mode is why you are here. And creation modes has terms and conditions. There are some emotions that are associated with creation mode only, and the ones that are not permitted cannot enter. The ones that are designed for survival modes are there and
the ones that are designed for creation mode cannot enter. What I'm trying to say is that when you're in survival mode is when you have a very low vibration energies like hate, anger, jealousy, disempowerment, unworthiness, inadequacy. Unaona hizo feelings zinakushukishiaga, zinakumake you feel vibaya. They give you a negative charge. That is creation. That is survival. It means you're surviving something. It means there's something out there that is affecting you in here, yet it is supposed to be in here affecting out here. So there is a malfunction somewhere. Something is not functioning the right way, and it is not allowed. It's not allowed. So it knocks you out of balance. It knocks your body out of balance because it needs to be taken care of. That malfunction has to be taken care of. You cannot be allowed to malfunction. You're not just any other animal. You're made in the image of God. You're very valuable. So it has to be taken care of. Unaona? Now, the only way you take care of it is by sending your energy to that particular thing. So if you are trying to survive, for example, an unsupportive partner, maybe you love somebody so much but they are not emotionally available to you, so you are feeling like you have been abandoned, you have been rejected, you don't feel like you have been treated fairly because you gave him your all, your heart, your body, you are everything, and you don't feel like you got an equivalent. Instead, even he had no thank you, he left you for somebody else. So that is giving you a heartbreak. So it is making you feel very bad. It is giving you a feeling of guilt and shame because you were left for another woman. So you think the other woman must be better than you. So it's giving you shame. So it is making you to vibrate very low. Ndio unaona ukiwa na stress za heartbreak utakagi stories za watu. Utakagi hata kutoka kwa nyumba, hata utaki curtains zifunguliwe, utaki. Si ndio, cause you're vibrating very low. Hauna hiyo energy, hauna hata hiyo hype. Hata ukiangalia kwa WhatsApp za watu unashindwa walitoa wapi energy juwe you are vibrating very low. Why? Because all the energy that is in your body has been directed towards that one issue that is threatening you out here. Nothing is supposed to threaten you. So energy yako imeenda kwa huyu boyfriend mwenye alikudump, mwenye alikucheat, mwenye alikunini. So you can't stop thinking about them. You can't stop. Even when you close your eyes like this, usiku ukijenda kufunga macho ndio huyu. Unalala na stima ikiwa wazi, you are out of balance. So you're in survival mode. So when you're in survival mode, all the energy that is available for you to create, for you to figure out which business is good for you to figure out what are you good at, for you to figure out which one is the best wife for me. Usiangukia mahuru. For you to figure out the decision that are good for you, you need that energy that you're misusing there. So if that energy is not available, then those thoughts are not available for you. You cannot create. You're in survival mode. For you to move from survival mode, it requires a process. Ni lazima cleanse. Number one, you have to forgive everybody. Even the ones who did not say sorry. Those ones you have to forgive. Number two, you have to heal all the traumas. Because every time you remember a trauma that happened to you when you were a child, you bring that moment back here. Your brain thinks it's happening all over again. That is why you cry the same way you cried like when you were a baby. Like when you were in high school, now you are a married woman. But when you remember that incident, ukiwa high school, you start crying again. It is 20 years ago. Why are you crying? Because your body thinks, the fact that you are thinking about it, your body thinks it's happening to you all over again. So it starts behaving the same way it behaved when it was happening. If you are feeling pain, any part of your body will start feeling that pain again. Now, utatoa drama kama yenye ulitoa hiyo time. Now, because your body thinks it's happening to you all over again. And that feeling is not allowed in creation. It's not sacred.
It's not clean. That feeling doesn't give you a good feeling. So you have to heal all those traumas, such that even if you remember of something that happened to you in high school, you can storytell while laughing instead of crying. Healing that much. You can give it as a storytelling. Even you laugh about it. You're not ashamed of it. That one has to be done. You have to switch hate with love. You have to switch stress with joy. Yeah. Na si joy ya kupretend ati uko na joy na una. Si hiyo. Si hiyo ya fake smile. Si hiyo. Those ones don't work in spiritual world. There is no cheating in spiritual world. You have to actually be joyful. Sindio? Because when you're joyful, you're sending a very serious message to your subconscious, ama to your nervous system, that I'm safe. I'm safe. There is nothing threatening me out here. I'm safe. The minute your nervous system understands that you're safe, then energy is not leaking. You have sealed all the energy leakages. You have sealed. Now you have energy to create. You have energy to heal your body. You have energy to repair your cells on your skin. You have energy to think. Ati mtu akisimama mbele yako hivi anze kukupatia story. Unaona watoto wangu wakisimama hapa mbele yangu anze kunipea story, hata chichi anajua. Anza kunipea story na mwambia guys, start from the basket. When you guys reach at the basketball speech, that's where you started lying. I will know. Najua mahali pote wamesema ukweli juu niko rada, niko na energy. Nikikupatia focus yangu hivi yote iko kwako. So hakuna kitu nda miss, hata body language. Najua nga saa zenye unanidanganya tu, venye unazungusha macho, venye una fidget, venye unakula makucha, najua hiyo ni uongo direct. Juu niko ngangari, energy yangu iko full. Sasa nikifocus kwa wewe na kusoma ikiwa kwa bahasha. That is some of the advantages that you get by switching the other side. It's better you forgive. Na sasa wewe kukosa your inability to forgive ndio inatuma ukose hizi goodies zote. Na kwa hii world ya saa hii yenye vitu kama hizo they are very rare. Watu kama mimi ni very rare. Si ndio? Ukienda mahali energy yako watu wana feel energy, yani si attraction, ni presence. Hawaangalii chenye nimevaa, hawaangalii ati venye nimeumbwa, hata kama niko na lips kubwa, wana feel presence. Wanashindwa ule ni nani? Na sina title. Presence. Juu energy yangu iko full. So hawa resonate. Juu wao wamekuwa empty all their lives. Sasa kupata mtu mwenye amejaza energy hiyo inakuwaga ngumu. So unapata some people nikienda mahali children stare. Children, unaona huyu mtoto ananiangalia. But mi naelewa. Because wanashindwa huyu mtu ana vibrate high hivi ametoka wapi, because we are not many. So in a world like today, me if I were you, I would want to vibrate the highest. It's a very good advantage. Si ndio? Forgive. Sasa huyo mtu unakataa kuforgive ndio anatumuka kwa giza juu ya mimi nakuforgive na nakusahau. Si ndio? Si ndio? Sana siwezi kubali si ndio? So unapata things just happen. You don't need to push anything. Things just happen. Na unapata you're free. Kama sasa unapata watu wengi wananiuliza kunyoa nywele because wao hawawezi nyoa. Kwa sababu they are not free from your opinions. They still care about what you have to say. One of the advantages of being in creation mode, it takes away that feeling of wanting to care about other opinions. You know that what you know is enough, period. You know that the people in your lives are there because you put them there, you manifested them there. So it is not those people you fight, it is you changing, replacing them spiritually. Kama kuna mtu mwenye kwa job yako, boss yako, unaona kutakiangi, unaona na kuchukia, anza kulalanga kwa hiyo, deal na yeye spiritually. Anza kulalanga kwa hiyo kitanda, unaona akikuhug, akikufanyia favors, mukicheka, unamwona akikupigia, you are good friends, si ndio? Anza kuipo, ikiingia na spiritually, utajua venye hiyo best yenyu itakuwa, you will change everything. Si ndio?
Even a court case, na wapatia mpaka affirmations za court case. Wacha tuanze sasa mambo ya read. Hata tujaanza read na kina ni 3:30. Si ndio? Even a court case. Sleep, imagine the judge saying it at your favor. Don't worry how it's going to happen. Don't worry whether you did it or you didn't do it. Just know that you caused it spiritually. The only way you can undo it is spiritually. Don't worry so much. Ukiangalia hii nini, wacheni niwaambie kitu moja nilikuja kudiscover. Hii reality yenye unaona hizo vitu zenye unaona zinakufanyikia ni thoughts zako. It is a delayed thought. It is a thought you thought in the past that is manifesting now. It is delayed. The fact that it is delayed does not mean it is not yours. It is still yours. Whether you thought about it 2 years ago or 3 years ago, you really can't tell. But it is manifesting now. Now, the most important thing ya kunote kwa hiyo story na washow ikimanifest sahi ni aje. If a delayed thought is manifesting, then it is over. It is in the final stage of ending. Manifestation ya hiyo thought yako ikihappen, hiyo thought imeisha. So hizi vitu zote unaona zinakufanikia kwa maisha yako ni hizo thoughts zikienda kuisha. Kwa sababu kutoka ile time uli activate hiyo thought kwa mind yako, ukapanda hiyo mbegu kwa mind yako, hiyo mbegu ilienda a long process ndio ilete hii manifestation kwa 3D yako, kwa reality yako. So imeiva. So hii ndio mwisho. Kazi imeisha. Lakini ile attitude utakuwa nayo ya kumaliza hiyo kazi ndio ina determine kama unafunga file ama ufungi. So the minute ujaelewa hivyo, uanze kufikiria that hii ndio mwanzo ya mashida yangu, ufikirie end ndio mwanzo, uanze kuingia fear na hiyo thought, hiyo delayed thought, hiyo delayed manifestation, uanze kuingia fear, ukose kujua that hii thought ni kudedi na dead, hii story ni kudai na die, si kuanza. Ukose kujua hivyo, sasa tena umeianzisha tena. Sasa ni kama dogi inataka kujiuma nini motingo itazunguka hivyo ikijaribu kujiuma, ijui the more inajaribu kufikia hiyo tail, the more tail inasonga mbali. You're in a loop. That's what we call a loop. Now you're loop. Now your triggers are triggering you back. Now you're in a loop. You are stuck. Si ndio? Si ndio? Unaona? Sasa elewa hivyo. So elewa aje. Mimi najuanga. Kama sasa venye nilipata accident nikaanguka. Mimi sikupata stress, hata kina Masa alikuwa anashindwa kwa nini sipati stress. Nikajua kwa sababu hiyo moto imeisha. Lakini sasa nikisikia hiyo moto kwa mwili yangu ni associate na mashida ingine, nianze kuona sasa tumeanza kupata accidents. Oh, labda my enemies have won, maybe narogwa, ama ni vile siongeleshangi mama yangu, oh sijui. Hiyo moto nimeiwasha tena. Tupatane kesho sasa tena. Sasa sijui kama itakuwa motorbike ama itakuwa gari ama itakuwa lori, sijui, but moto imewaka tena. Nimerudisha sufuria jikoni. Sasa usione venye nilifunga hiyo file. Nilikuwa nafanywa nini hapa nikismile. Siwezi kubali, najua. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Najua. Sasa usipojua hivyo utakuwa na shida mingi sana, kwa sababu utafikiria that things are happening to you random. Nothing is happening to you random. So if I were you, nitaelewa hivyo sahi, alafu niache kujilebo na hiyo mashida iko hapo. Hiyo mashida ijakuja kukudefine, imekuja kukurefine. Kwa sababu enyewe tukiangalia, surely tukiangalia enyewe tukue tu serious na life. Ile mashida yote yenye umepitia ndio imekuchanua hivyo vyote. Hiyo mashida yenye umetumia imekuchanua kiasi gani? Kuna vitu mtu hawezi pita na wewe nazo. Kuna vitu wezi ingia. Wewe unajua hata unashinda kwa watu uingiaje, unaingiaje kitu kaa hiyo, unaibiwaje hivyo. Wewe unajua, to be honest, hizo mashida zenye ulipitia zimekufundisha vitu mingi sana. Si ndio? They have made you better. They have made you better.
Ukai mtu hajatumia. Kama ungekuwa na hiyo ujuzi ungesurvive aje hapo mahali huko? Si ungekufa? Kutumiwa, kuibiwa, kukoniwa, ukilipwa mshahara kuna mtu anangojea akukon, kabla ujue umekoniwa, mshahara ingine imefika, mwingine alikujia kabla ule hajalipa. Sasa udhoko magerado. Sasa utajipata hiyo ujuzi uko nao ni noma. Hiyo ujuzi hata uwezi uza na do. Unaona? Lakini wewe huoni hivyo. Wewe unataka hiyo pesa ikuje haraka, uenjoy maisha, utaki kukufa kama ujaenjoy maisha, na utaki kujua kwenye hiyo pesa utoka, you are ready to do anything. Kwanza hiyo kitu ya kusema you are ready to do anything ni mbaya sana. Ati uonyeshwa Illuminati, ati sijui nini, hizo maujinga, alafu unafikiria ati utaenjoy hiyo do aje. Aje utaenjoy aje. Nani alisema ati abundance inakujaga na pesa pekee? Nani alisema pesa tu ndio inadeterminingi success ya mtu? Huwezi kuwa successful kama una do. Sasa hiyo ni believe ya ina gani una believe? Alafu inakuwa affect wewe most. Juu sasa inakuweka kwa hiyo position wewe una pesa, juu unaamini kama una pesa, wewe si mtu, so unakaga kama mtu si mtu ati juu una do. Sasa wewe ndio aje mtu mwenye si mtu. Unakaa mtu si mtu. Watu wakiambiwa simame huwezi simama. Juu una do. Unajisahau wewe si mtu. Sasa pesa imekudefine. Haifai hivyo. Sasa iwezi kuja. Juu we respect. It is true. Haya, wacheni niwaonyeshe venye mimi husoma Bible. So mimi chukua kitabu moja na ichambua. Leo tunachambua Psalms. Psalms kwanza napenda Psalms. Psalms hata saa nyingine nikiandikia mtu wangu message romantic naendaga kuimba hapo nini ma lyrics. Unajua lazima pia unaonyesha na pia hata kama hukusoma sana unajua. Huko unajua kuwe perfect na kila mahali, kuwe na shahada na kila kitu. Mambo sindio? Now, niliwaambia Bible inasotigi kila kitu. Kuna mtu ameniuliza hapa mambo ya court case. Pesa hadi inakuogopa. Sindio? You are not late, abundant, tuko poa. Sindio? Haya, tuanze Bible first. So to release a headache or a backache, dawa Bible. Unasoma Psalms chapter 3. Inasema aje, oh Lord, you are a shield around me, you protect me and you hem me in, you are my glory, dear Lord, one who lifts up my head from shame. Hiyo ndio. Hata ya court case nawapea yote. Tumeanza na mtu ako na backache, headache na backache. Psalms 3. Ndio hiyo. Mnasikia venye hiyo nini imeandikwa na romance. Ati, oh Lord, you are my shield around me, you protect me, you hem me in, you are my glory, oh Lord, the one who lifts my head from shame. Haya. To obtain favor from a judge. Leo tunapeana uchawi yote ya Bible. Hapa hivi ni adabrakadabra. Tutaki mchezo. Sasa tushajua siri. Si story na effort. Ni kualign. Nikialign na wewe story yako kuisha. Sindio? Psalms 5. To obtain favor from a judge. This is not a general prayer of devotion meant to be recited in the morning, but rather an appeal to Yahweh to listen to his case and protect him. Umesikia? Hiyo ni Psalms 5. Ako wapi nani? Tuko pamoja? Psalms 5. Yes. To remove a hicks. This is a shenanigan of David, a passionate emotion song written regarding words of curse, in which David takes a refuge in God, pleading his innocence against enemy and calling for divine judgment against wicked. Sawa.
Are we together? To be free from evil spirits. Psalms 10. Psalms 10 for nani ako na Bible anaweza tusomea na Google. By the way, msinisikize sana by the way, tuko Bible study. Mose nini yangu iko inaenda kuzima. Tuko Bible study. Tuipe dakika 5. Nani atatusomea? Unatusomea. Niliwaambia mkuje na Bible leo. Tunasoma Bible. Atusomee Psalms 10. Psalms 10 inasema ni vile mimi simu yangu siwezi nini. Yeah, to be free from evil spirits. Psalms 10. Ndio niwasomee nini zangu. Inasema aje Psalms 10? Hii simu ingine iko. Mwisho iko na moto. Ile simu ingine Jeje anatumia iko. Psalms 10. Some Psalms. Mtu mmoja tutafutiage Psalms 10. Psalms falls into two major halves. In the verse, hakuna mwanafunzi yako na Bible. Mtu atutafutie tu. Haina noma, mtu atutafutie tu. Haya. For preservation against depression. Unaona watu walipotea kwa makanisa. Unaona mwenye amsomangi Bible. Sasa mtatoka aje kwa ngori? Unaona amsomangi Bible. Mulishaona nini? Yani muliambiwa mubelieve mpaka mka decide kukosa kubelieve tu. Mulishindwa mnasukumwaje mubelieve ati mtu alikukufia na huyo mtu kumjua. Mtu anakukufiaje kaa kujui. Mnaanza kureason hivyo. Wengine tawaamini kama Jesus aliexist. Wanasikianga ni myth. Wanafikirianga Jesus ni myth. Ni kama haiku happen. Na si kitambo ili happen. In his nangojea muandike mtu kama kuna mtu anaweza tuninia niingize mtu hapa anatusomea. At why do you stand far off? Why? Yeah, Psalms 10 ni about free from evil spirits, to be free from evil spirits. Psalms 10 falls into two major halves. In verse 1 to 11, we find David's lament over how two enemies around him seem to be prospering in their wickedness. Sasa huyu aliniandikia aje hizi notes. In times of trouble. Higher. For preservation against depression. Soma Psalms 15. Nani atatusomea Psalms 15? Psalms 15. One who follows God speaks the truth from his heart, does no evil to his friend, and honors those who fear the Lord. Hiyo ni against depression. Sindio, Psalms, yeah. Higher. For safe travel, when you're about to travel safely. Psalm 17. Psalm 17 now ni ya kutravel. The character of those who may dwell within the Lord. Thank you very much. Yes. Muziandike kama affirmation. Mnaziandika kama affirmation. Kila mtu anaenda kwa pali inamuhusu. Ka una travel, ka unafanya. Now, to reserve instructions in a dream. Psalms 23. To reserve instructions in a dream. Psalm 23. Soma hiyo Psalms 23. Hivyo ndivyo mimi usoma Bible, by the way. Mimi nikisoma Bible na nitawaonyesha pia trick nyingine hapa hivi kabla tujaenda, mnikumbushe niwaonyeshe pia venye mimi saa zenye sasa sijui nitasoma wapi Bible.
Mosebu nisetia hapa. Saa ingine nikiamka asubuhi sijui nitatoa wapi motivation ya nitasoma verse gani, nitajua je, nitawaonyesha venye mimi hutumia Google kunisaidia kupata the verses that zina resonate na ile kitu nasoma saa hiyo, si ndio? Yes. To receive instructions in a dream. This beautifully explains 3 main points: God provision, protection, and peace on this earth. God provision is seen in verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. And in verse 5, my cup runs over. This reminds us that God is not withholding anything. This reminds us that God is not withholding anything. So here in Psalms 23, to preserve instructions in a dream. Psalms to reconcile with an enemy. To reconcile with an enemy. Soma Psalms 28. Hii ni Bible study ya ukweli. Yes. Psalms 28. Even if I'm using my Bible. Psalms 28 inasema, David's psalm is moving from desperate supplication to confident praise, focusing God on a personal protector and righteous judge. David pleads for God to answer, fearing that divine silence is like death, while asking to be separated from hypocritical wicked. The tone shifts to thanksgiving as he trusts God as his strength and his shield. So to reconcile with them, rejoicing in an answered prayer. Yes. For a peaceful home, read Psalms 29. The Lord will bless his people with peace. The power of God may come as a destructive storm upon creation and upon those who rebel against God. Yet God's people can be confident that he will bless them with peace, and the strength of God comes to them as comfort, not as storm. Sindio? Not as storm. Notes zinakupita aje? Psalms 29. For a peaceful home. To obtain a new job. Read Psalms 32. Blessed is he whose transgressions are forgiven, those sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, but those whose spirit is not decent. When I kept my silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Naenda mbio. To obtain a new job, Psalms 32. Mtaenda mkisoma hizo verses baadaye. Mtaenda sasa mkichambua. At least sasa uko na idea. At least sasa unajua where to follow. At least you know the first step. The second step and the third step and the fourth step, they will come later. They will be supplied to you. You won't believe. Sindio? Haro? Sindio? To win a lawsuit. Unasoma Psalms 35. Psalms 35. David pleading with God for justice against enemies who are justly plot harm, spread lies, and repay good with evil, asking God to act as his champion to defeat, shame, and scatter them, promising to praise God publicly when vindicated. Powerful expression of betrayal, suffering, and resilience on divine justice rather than personal revenge, anticipating God's rescue and restoration of David's reputation. Hiyo ndio itarestore. To have a new job nilisema. To have a new job nilisema ni gani?
to have a peaceful home, to obtain a new job ni Psalms 32, Rosie. Haya. For dreams to come true, for dreams to come true, tunasoma Psalms 42. Heartfelt lament exploring deep spiritual depression, isolation, and intense longing for God's presence. For dreaming, kama unataka kuanzaka kuotaga vitu naelewa, soma Psalms 42. To draw love, soma Psalms 45. A royal wedding song celebrating a magnificent king with his beautiful queen, seen by a Christian interpreter as a profound prophecy of Jesus Christ the King and the church the bride. Describes kings unapparelled beauty, grace, and righteousness, rule, fighting for truth and justice with an internal throne. The Psalms details the queen's opulence, symbolizing believing adorned in Christians' righteousness. Oh Lord, with those who dreams ni Psalms 42. Ati to receive money without explanation. Unaona wewe Joy? Wewe Joy unaweza kosa kureceive hiyo do kwa sababu the fact that unapeana hata specific ni kumaanisha pesa ndio una. Sasa the minute umesha kubali pesa hauna, hivyo ndivyo unasema hauna. Period. Unatuma signal ya hauna. Wewe ongeaga kama tajiri, ungeuliza ya kuketi na utajiri ni gani? Si ati ya kunini. Unaona? To stop gossip. Hii kwanza muandike na capital letters. Ni Psalms 52. Psalms 52. Leo tunasoma Bible. Haya. It highlights malicious, deceitful people may thrive temporarily. God will surely judge them and uproot them while the righteous flourish through trust in him. Wagossip ndio hiyo. To reverse evil spirit, tunasoma Psalms 54. To reverse evil spirit. A passion prayer for divine protection and a vindication written by David while being betrayed by the Ziphites to King Saul. Moves from desperate cries for help against ruthless enemies to confident praise, affirming God as faithful helper and a sustainer. To draw love ni Psalms 45. To reverse evil spirit ni Psalms 54. Verse. Now, Psalms 57 is to change bad luck to good luck. To change bad luck to good luck ni Psalms 57. A prayer to lament and confidence written by David while hiding from King Saul in a cave, focusing on finding refuge in God during danger. Focus on taking refuge in God's mercy, trusting him amid overwhelming dangers and exhausting his glory above all circumstances. Now, mumeelewa hiyo? Hivyo ndivyo mimi nasomanga Bible. Nachukuaga kama ni story ya David, naichambua, naona nini naweza tumia in real life, yenye siwezi tumia in real life. Niliwaambia wacheni niwaambie kunisikiza ni bure kama huta apply. Haitakusaidia. Na sasa ile shida yenye utakuwa nayo kubwa sana ni afadhali kama huko umepanga kuapply, afadhali hungenisikiza kwa sababu sasa when you know the knowledge, when you know what I'm telling you, when you see it, you cannot unsee it. When you understand my teachings, you cannot unsee it. And the fact that you cannot unsee it, ni kumaanisha you know. The fact that you know and you still behave like somebody who doesn't know, now it becomes a torment. It torments you. You cannot sleep.
Ukikosea mtu utashinda ukijikaspu. Sasa niliambia huyo mtu nini? Utashinda ukijiambia hivyo. Sasa inakuwa ni sasa hata si kujicondemn, ni kujiconvict. Inaendaga sasa, yani vitu zinaenda zikiwa dim. Unaona saa zenye umefanya kitu umeshinda ukijiambia, sasa ni nini nilifanya hiyo mistake? Sasa kwa nini nilifanya hivyo? Hiyo ni kujicondemn. Sasa saa zenye umeelewa teachings zangu, hujicondemn, unajiconvince. Inakukula, yani ukifanyia mtu kitu hata huwezi taka kukosea mtu. The weight is too much because you know you're not supposed to do it, but you still did it. Hata afadhali saa hii venye umelala, you are asleep, you're not awake. So hata when it bites you, you don't know what is biting you. Ujui hiyo mashida inakukula, inakukulia nini. We usha tafuta ka mechanism kakuenduaga hiyo mashida ikikuja, unajua venye wewe yes, utalala usiku kadhaa bila kulala, lakini unajua ngori itaisha tu. But sasa usha develop muscle ya kudiligi na vitu kama hizo kila saa. Mimi siwezi. Sasa wacha wewe Vero, wacha kuuliza kuenda church na nosepin. Si nilikuwa nimefunga kiremba na nosepin, na nilienda kwa hiyo kanisa ya Wakorino na hiyo tabani yangu. Wanashinda huyu mkorino mgani amevaa nose ring. Mimi siwezi toa nose ring yangu. Sasa kama mapua yangu inaku affect, sana nikikupea hati yangu. Sasa wewe ni mtu naweza trust na hati yangu kama mapua inaku affect. Sasa huko hata siwezi kanyaga. Ndio maana niliweka hii nose ring, ndio nipatage watu wenye wako sasa wewe nimekujua. Juu sasa mapua ni yangu, yako ijaguzwa. Si ndio? Sasa mimi hati yangu ndio Mungu ako interested nayo, si mimi. Na vile nilijibamba. Si ndio? So hivyo ndivyo kunaendaga. Nilijibamba be serious. So live yetu imeisha leo. Leo tumesoma Bible. Mumeelewa kwa nini mimi husoma Bible. Nitakuwa saa ingine na interrupt hizi lives na kusoma. Ama wacha niwaambie kitu ingine. Watu wamekuwa wakiniuliza sana hizi story. Tuanze story za jaba. Sasa hatusomi. Watoto waende walale saa hii. Kama wewe ni mtoto nakupea dakika 2 uende ukalale. Si ndio? Tumeshasoma Bible. Someni Bible mkiwa serious. Chukueni time yenu muunderstand religion yenu power iko wapi, because religion haiwezi kuwa ati Christianity imesurvive hivyo vyote hiyo miaka yote na hakuna. There has to be something going on. Be curious. You have to want to know what is going on, and for you to want to know what is going on, it needs a journey, and this journey requires you. Watu wengi hapa mnakatanga kwenda hiyo journey kwa sababu this journey requires you to abandon your friends. It requires you to abandon the things that you think are important to you kama rave. It requires you to abandon most of the opinions that you grew knowing they were true. And you know right now they are not true. Vitu mingi sana unaaminigi hata uko kwenye ushago na unajoga si za ukweli, but unaamini tu juu uligrow ukiamini. Utaki kuacha kuamini hizo vitu. Sasa you are addicted to those things na hazikupeleki kule kwenye unataka kwenda. Sasa unabaki na complain, unabaki na trauma, unabaki na kushuku watu, blame ni nani. Wezi taja sentence moja bila kutaja jina ya mtu mwingine. Wezi una story yako. Story yako lazima ingie mtu mwingine. Kwa sababu hata juzi nilikuwa nafanyia mtu mwingine therapy, nikamwambia I want you from this minute, when you start talking to me, I'm giving you, na nikaeka timer, I'm giving you just 3 minutes to talk about yourself, to talk about anything without mentioning your husband or your father. Tuliangaliana hivi for a whole minute. Nikamwambia sunaona the way you are empty, you have nothing to tell me about yourself. Your life revolves around them. Nani? Haiwezi. Si ndio? Si ndio? What is the point? Ni wote mnasoma Bible. Nyote agenda ni Jesus. Teachings ni same. Destination na kule mnaenda nyi wote ni heaven. Kwa nini msimerge?
mkuwe na kanisa moja kubwa. Kwa nini ziko mingi? Zinagawana nini? Nini inagawanwa? Kwani souls za watu ni maembe zinaweza gawanwa ama mboga? Souls zinaweza haiwezekani. Sasa mimi nilishakuja kujua. Sasa hapo pali wali create mboka ya ubroka, you don't need anyone. You don't need to know anything. You already know everything you need to know. The Bible says you are very highly supported and you have everything you need. You don't need God. You have everything you need. God is already inside you. So God is not a need, because a need means that ni kitu huna that you need. No. You and God cannot be separated. You are together. You are God and God is in you. Yeah. You are in God and God is in you. You are one thing. You are what you call God is you. You are God expressing himself as you. You are God in a human form. Not a human looking for God. Not a human being looking for God. So you are looking for God everywhere. Sijui wapi, sijui, yani mpaka uko kwa mlima. No. The minute umedecide kutafuta Mungu ni kumaanisha huna Mungu. So you now walk without grace. So you are not being supported because you are not a believer. And you're being supported, you're being loved so much by this God out of his mercies. Even when you're not a believer, you're being supported as a non-believer. That is why it's very hard to recruit somebody into a believer. Ndio naonanga pastor akimaliza kuombesha naulizaga, nani anataka kuokoka? Mtu mwenye anataka kuokoka, na unajua wewe hujaokoka, na unajua unahitaji kuokoka, lakini huwezi okoka. Kwa nini huwezi okoka? Kwa sababu inakurequire ubelieve kitu ingine, and it is very hard to beat a believe. Unaona? It's very hard to beat a believe. Sindio, it's very hard to beat a believe. Because you don't believe those things. You are just there because your parents wangekasirika usingeenda kwa kanisa. You are forced to believe that things that they don't make sense. So unakuwaga an unbeliever silently. Lakini huku show sababu kuna watu najaribu kuimpress, they believe you are a believer. But sasa God huwezi mchezea hiyo games. Hizo zinafikaga human level. Ikifika spiritual level, hizo huwezi win. There is no cheating. It's either you are a believer or you are not. Now, if you are not a believer, you are being supported not to believe. So, utapata reasons mingi sana za kukosa kubelieve. Huwezi believe. Utasupportiwa na kila kitu una need kukosa kubelieve. The problem ni ati, the goodies that are available for believers are not available for you. You have to become a believer first. So you will be supported in not believing, and the candy is not for you. But you chose. The other side is available for you also. You can decide to be a believer. You decide from today, nitaamini tu. Wacha kenye kitakuwa kikue tu. After all, God ndiye alinipatia hii bread asubuhi. Akaniamsha. Wacha tu mipango yake iingie venye itaingia. Bila itaingia, huwezi. Ni mpaka uone hiyo mipango kwanza. Sasa unfortunately, it doesn't work like that in the spiritual world. You have to believe first to get what you want. You have to believe you have it first. Believe you have it and it shall be yours. Lakini sasa sisi tumefundishwa na dunia, usipoona hiyo kikombe hivi na macho yako huna kikombe. Usipoona pesa na macho yako uione ndio hii kwa kibeti yako ama kwa mpesa yako huna pesa. Sasa hiyo ni opposite. Hiyo inaweza kuwa the only reason inatumanga uteseke hivyo vyote. By the way, na si jokes. Una struggle. Na jipa mpaka uchange. There is no change without change. Something has to change for change to come. Sasa wewe change, but you're expecting change. From where?
Something has to change. So ni ukae chini ujiulize what needs to go, who needs to go, which habits need to go, how am I wasting my time, what is a distraction to me. Kama ni social media iweke kando, sio lazima. Hata kama utakuwa unakuja tu TikTok Tuesday tu ni sawa tu. Kwanza ujielewe. Juu usipojielewa hakuna mtu atakuelewa, ndio unakosana na kila mtu, hakuna mtu kuelewa, lakini deep down wewe unajua you're not a bad person. Wewe ujijui venye watu wanakujua. Watu ndio wanasemaga wewe ni mtu mbaya, but wewe ukuagi mtu mbaya na unajua. Sasa shida ni ati bado una behave evil. The fact that you don't prefer it does not mean it's not happening. The fact that you don't prefer the life that you're living does not mean you did not create it. Yes, you don't like it, but you created it. Oh yes, you're not happy, but you created it. If you want to be happy, create another. But huwezi kaa kwa the same situation uki-expect ati vitu zitakujicreate tu aje. Who is going to do it for you? And let me tell you, nobody can bring this change for you. Nobody. You are the one who has the key to your success. You are the one who gets to decide. You are the one who gets to make those actions. Nobody can do it for you. Nobody can do it for you. So ni kwanza understand manual yako. Umeisoma manual. Kuna kitu kujagi na manual. Hata blender kwa supermarket inakujagi na manual. Si ndio? Sasa kama unachukua time ya kusema manual ya blender na ni ya kukatakata mawaru hapo, wewe kama binadamu wapi manual yako? Juu lazima uko na manual. Sasa Biblia ndio inakusaidiaga kuchambua hii manual. Unaona na watu sasa kama mimi, lakini sasa mimi hata nikishinda hapa nikirusha mdomo, usipoamini hiyo manual ni zero. Umesikia tu, venye umezoea kusikia vitu, venye umebelieve vitu mingi, ulizisikia sana. Alafu acheni niwaambie kitu moja, mnafaa mkue gangari nayo. Pia hii kitu nimeona it has made a lot of people I know with huge potential die like rats. Mtu nilikuwa naona huyu walai anaweza toboa vibaya sana, lakini sasa alikufa tu na talent zingine hata ungeamini. Ni ati one of the things that is written in a human manual, you the way you run, siongei mambo ya Wakikuyu ama wazungu, nasema a human being. One of the things that imeandikwa ni ati we do not learn what we want. We learn what we repeat the most. What we repeat the most, that's what you get, not what you want. Ndio naona desire zako hazifiki because you know what you want, but what are you repeating every single day? Is what you're repeating leading you? Is it associated with what your desire? Are your habits associated with your desire? So unapata wewe unakaaga kwa mahali kuna negativity, as long as you participate, as long as wewe ukunywangi hizo vitu, as long as uvuti, as long as uvuti unaenda tu kusikiza watu wajaba, as long as ufanyi nini, ukifikiriaga ati wewe unaweza jicontrol, uko na emotional intelligence, ati wale wako pale na wewe uko hapa, so unashindaga hapo kila saa. Vinyo unaona watu wanakaa ni hata sisi tunakuonaga ukikaa hata kama ukuli omira. Kwa sababu wewe unaenda pale na venye unataka, lakini una repeat vitu hutaki. Hizo vitu una repeat hutaki ndizo wewe sasa. Sasa ndizo ni wewe. Nimenotice watu wengi hawajawahi jua hivyo. Ile kitu na repeat most. Kwa hivyo kama unajaribu kustop anger, unajaribu kumanage anger, na all the time you're trying to look for something, every time ukienda mahali ujawahi note you're always looking for something to offend you. Hata ukiona mtu ako smart kama mimi unaanza kunitafutia makosa. Yani unatafuta makosa literally. Huwezi kubali kuambia mtu ako smart, ni lazima utafute makosa. Hujawahi note.
Hujawahi note hakuna kitu unaonanga mzuri. Hujawahi note hata wewe mwenyewe mtu akikwambia uko smart unamwambia thank you, zile za unaenjoy nani? Huwezi receive. Na labda uko smart kabisa. Mtu akikwambia uko smart unamwambia guy niko smart. Hii nani ya isili? Huja receive. Hujui, hujui, you don't feel worthy. That is a one way of showing hata you don't feel worthy. You're not even you yourself, you don't think you're worthy. Sindio? Sindio? Hujawahi note. Sasa, hizo tutabia tenye una repeatingi kila saa, hata pesa ikikuja, itakupea class. Nani amewahi notice pesa ipeangi mtu class? Kuna watu wako na do na hawana class. Nani amewahi note? Nani amewahi note? Sindio? Yeah, hawana class. That is what I'm talking about. So usipoanza kunote vitu kama hizo, una note, unakaa ukijiangalia, kwa nini nimeona huyo mtu si ako na sura mbaya? Kwa nini nimeona hivyo? Kwa nini sijaona huyo mtu anakaa kama mama yake ama baba yake? Kwa nini sijaona huyo mtu ni binadamu kama mimi? Unaanza kujiquestion. Hiyo thought ikikuja unaisimamisha hapo. Saa zenye imekuja juu umezoea. So ni kitu utani kuifanya continuous. Hata unaweza ifanya miaka 2. Kwa sababu wewe mwenyewe umepractice hiyo kitu miaka 30. Uko na 30 years, uko na 40 years. Wengine hapa ni age mate wangu anaelekea 50. Umepractice hiyo tabia for 50 years. Sasa unajaribu kwenda against hiyo tabia kuiuproot. Ni lazima ukuwe patient. Unaweza kaa hata miaka 3 bado unajikanyanga tu. But eventually it has to give in. That is what we call being born again. If you have not done that and you're telling people you are born again because you read the Bible in church, you are not. That is your ego. If you are the one who preaches ati wewe ndio sijui unapeana sakramenti unaombea nini and you have not done that process, you are not born again. It is drama. Hiyo ni vionja mahakamani. Hiyo pigia Inspector Mwala mbonge mnaweza tutolea show. Pigia. Mututolea hata sisi tukue na si Nigeria wako na Nollywood yao kama Hollywood. Hata si Kenya tunaweza kuwa na Kenyawood. Hollywood, Nollywood, Kenyawood, Bollywood. Juu hiyo tunaingia, hiyo tunachapa mpaka Hollywood round 1. Hata hatu need round 2 juu anyewe zile drama mnakuanga nazo. Mwingine anaenda kupandoko kwa mlima, akuli akunywi, then akitoka kwa mlima akipata neighbor yake ameanika nguo kwa kamba yake anaziangusha zote hapo chini. Ati akuje afue tena na hujakula 3 days. Awa akute karai yake iko kwa mlango, atatukanana. Nani alichukua karai? Na umetoka kwa mlima 3 days. Sasa unaona acting kama hizo zinaweza tuma tuingie Netflix haraka sana. Si ndio? Hizo matestimony mnatoanga mpaka mnalia, yani mnalia. Alafu mtu akitoka hapo akikutana naye ashakuita umbwa very easily, na wewe si umbwa na ametoka kulia kwa kanisa. Wewe muone hiyo ni do. Hiyo ni acting. Hiyo ni vionja mahakamani. Hiyo ni tahamaki. Hiyo tutaita tahamaki. Turudisheni tahamaki. Nani alikuwa na watch tahamaki? Watu wa age yangu walikuwa na watch tahamaki hapa. Kai tunamaliza hii live 10:30. Si ndio? Mnaliamboka na already mko na talent. Ipo mnaendaka kurukaruka Sunday. Sunday. Mnaenda kurukaruka mkilia mkifanya. Hizo drama zote tukizieka kwa movie to document. Mnataka kuniambia tuwezi ingia Netflix?
Ai, wa mnasemaje? Hata James Bond hawezi tuona. Mwezi ona kitu. Bitimbi, hiyo ni tahamaki haiwezi. So, kwaherini, mnataka kuniambia aje kabla tuende? Si ndio? Bacha nione hizi comments zenyu. Si ndio? Wachani za ovyo. Sasa kama being born again ina require sasa your attention. Sasa uanze kunote. Number 1, kwanza jifanyie utafiti wa hali ya juu. Elewa kwanza, nini zinanikasirishaga sana? Jiulize hiyo swali. Na swali ya kwanza, usimame saa kwa ukuta saa hii, simama kwa kioo saa ujiulize, ni mauongo gani mimi ujidanganya? No, ujiangalie with brutal honesty. Ukweli, ile ukweli kabisa, usijidanganya hata kidogo. Kwanza kaa chini ujiulize, ni mauongo gani wewe ujidanganya? Nakwambia utashangaa. Utashangaa. Hizo ndizo zinaleta shida. Hizo ndizo zinaleta shida. Si ndio? Ona Jackie venye anapenda stories za jaba. Si ndio hizi tunaongea saa hii, si ndio? Ujiulize kwanza, ukae chini ujiulize, ama mnataka tuongee? Tunaongea nini? Niliaweke. Sasa wacha nikwambie kitu moja. Hata mimi niko kwa hiyo mix nani Mose, nitaenda pale kwa nini. Wacha nikwambie stories za kuawaken. Akunanga. Sasa that's the problem. Sasa you think that awakening it is something you gain. It's something you gain. Now somebody has awakened, another person has not awakened. Awakening is not something you gain, it's something you remember. And you cannot remember everything at the same time. It is an ongoing process. It is a way of life. You cannot sit down and I say, now I'm spiritual, now I know, now I know. Unajuanga hii layer. By the time ninafikiria nimejua kila kitu, ina unlock ingine. Unakuta, kuna vitu zingine sijui nini, what is this about? By the time unaisoma, unaichambua, unakuja kuelewa, thoughts become things, inakuleta tena kwa emotions. Sasa unakuta, so there's so much to learn, and that's why you're here, to learn that this earth is a school. It's called an earth school. In fact, ukiangalia kwa galaxy, earth is a very, very small planet. Very small. In fact, they say earth is like having a sunflower plantation, and then you're trying to look for the smallest sunflower. As it is a very, very, very small planet. In fact, compared to other planets, Earth is nothing. But you're here. What are you doing in such a small planet when you could have been anywhere else? You're here to learn how to do that. You're here to learn how to manipulate energy. Ati unaweza decide leo nataka hivi, kesho mimi ni superstar, kesho mimi ni fundi, kesho tena mimi ni the best swimmer, kesho mimi ni the best rockstar. You are here to create and enjoy yourself as you do it, because you have everything that you need to create. You have even angels who are ready to support you. Unaona, you have a mind which can do so much. It's already a superpower on its own. You have a brain that is the biggest computer ever designed in the whole world. Na tuna computers zinatupeleka mpaka na kwa rocket na kwa moon, but yours is the biggest computer, and you have it for free. Sindio? You have a body. Your body itself, if we sit down and think about your body is a whole universe on its own. So many things are happening in your body right now without your conscious awareness. It is your body that is regulating your body temperature for you. It is your body that is growing your hair for you right now. It is your body that is removing secretions for you right now. So much is going on in your body. It's already a whole universe on its own. And it is yours. And you can be able to do anything with your body. Anything. You just have to train it. Your body is capable of hacking anything. You can even be able to talk 30, 40, 50 languages if you want. You can.
but you have to train it. Sasa, you people want success, but you don't want the discipline that comes with success. How will you do it? Juu ukiangalia hata watu successful, ukiangalia hata kama kina Beyonce, before a song becomes a hit, they wake up at 4 a.m. every day to go to the studio to practice. They sing, yani anafunga macho, anajiona kwa hiyo stage alalangi. Before hiyo song ikuwe hit, ni lazima aende through that process. Sasa we utaki hivyo. Unataka kuamka ukute ugongwe na pesa, success ikugonge kama basi. Ukutane nayo kwa njia success. Success inakugongashe kama basi. Success is built brick by brick. But the good thing is that you are already equipped to do it. Just do it. Sindio, build something. Ask yourself, what am I building? Today, if I died today, what will I be remembered for? Build something. You can. Ask yourself, what am I good at? What can I build? How can I leave my legacy? Sindio? Sasa kama ujiulizi hizo vitu, unangojea success kuja ikuwai, my friend, utangojea. Many people have waited. Simunawajua? Many people sat down and waited. Success haikukuja. Sasa usikuwe hao watu. Ukuwe na faith. Ukuwe na faith. Na faith iko na action. Faith bila action ni hope. Sasa hope, unakaaje na hope na wewe ni binadamu? What is the secret of not forgetting? What do you mean? The secret of not forgetting is using whatever you don't want to forget. Nature has laws, and this one of the laws of the nature is that what you don't use, you lose. What you don't use, you lose. So the reason why you are not forgetting Kikuyu is because you are finding other Kikuyu mates and you are practicing it. If today you move to Canada and don't speak Kikuyu for 20 years, you lose it. You forget it. So if you don't want to forget something, then achani niwaambie scientific tuko wengi. Shika urudisha hii kwa moto mose. Wachani niwaambie. Your brain has kitu zinaitwa neuropathways. Neuropathways are pathways that unaona venye unaonanga lightning inagonga, unaona hizo vitu zinajichora hivyo kwa lightning huko juu. That is how your brain fires when you have a thought. Now, the first time you have a thought in your brain takes that thought. Number one, your thought can only come in two ways. Whether it has a positive charge or a negative charge. Because it is electric. So it has to have a charge. So it is either positive or negative. There's no fencing. You get to choose. Ile thought yenye unapea focus yako, unapea attention yako ni positive ama si positive. Wewe ndio una decide. Hata kama ni thought negative, uko na power ya kuswitch uipatia positive charge. Ndio brain yako isichape ikiwa negative charge, ichape ikiwa positive charge. Anyway, the minute umechukua hiyo thought imekuja kwa brain yako and it is something new to you, so you form a new neural pathway in your brain. Line, wiring. Kama venye hii stima iko. The minute niliambia electrician nataka taa moja hapa, alianza wiring. Venye hii line stima, wire za stima zitakuja zilete moto hapa. So brain yako imeanza wiring. Now, every time you think about that thought, you fire through the same wiring, the same one. Your brain has the capacity and the capability of associating each neural pathway with an emotion associated to that particular one. All the neural pathways that you formed in the past, you attached an emotion to it. That is why some memories make you laugh, some memories make you sad, some memories make you angry, because your brain attached an emotion to it based on the charge that you put on it.
So every time you think about that thought, you fire the same neural pathway. Every time you fire the same neural pathway, you feed it your energy. It becomes stronger. So the more you remind yourself, the more you feed that pathway. When that pathway is full, imeja, that is what you call learning. That is the meaning of the word learning. You have learned something new. Because now you have managed to remind yourself. Now it is full. Now you don't need to remind yourself anymore. It comes out automatically. For example, when you are learning the skill of driving, whatever you learned to drive, in the beginning you are very careful because you are learning and you're putting your attention of that neural pathway because you want it to harden so that you can learn, so that you can become very good. So you put all your focus. Achata ukipigiwa simu ukiwajua hiyo nduthi huwezi chukua because all your attention, you're feeding that neural pathway your energy. So every day we went to practice, you got better. So that means that neural pathway fed. Every time you get better, you are feeding that neural pathway. Sindio. Fed. So the minute it is fed enough, now it's strong. That's what you call learning. So every time you think about that particular, you remember that thought, you fire the same neural pathway. If that thought, you put a negative charge, then every time you fire that thought, your brain is the biggest farmer. It immediately starts to process chemicals that are going to be dropped down to your body that are associated with that charge. So if it was a positive thought, it made you happy. So your brain is going to start producing very happy hormones for you. They are going to be dropped in your body, then in your heart, then your body is going to receive those hormones. So if it is something that was funny that made you laugh, then you're likely to laugh again. Because your brain has created the same chemicals it created when you are forming those neural pathways. So that is why you can laugh at something funny, same joke, but you can laugh 5 times different incidences. Every time somebody talks about that joke again, it's not new to you, but it is funny all the same. It's funny all the same, but it's not new to you because that is the impression you associated. That's the emotion you associated with when you first had that joke. So it's always giving you the same behavior. Laughing. So people know your joke ikifanywa, you have to laugh. So they expect you to laugh. And then hata wale watu wako hapo karibu hata wajua unacheka nini, they find themselves already laughing because that energy is very contagious. Unashindwa watu wanacheka, hata wewe unacheka but haujui watu wanacheka nini, but unacheka. Si ndio? Mambo but unacheka. Okay? Now, if you don't remember, if for some reason you change the environment and you don't need to fire that neural pathway again, every time you don't fire that you don't remember, it means you don't feed that neural pathway. So the same process you used to feed it is the same process you used to starve it. So every time you don't think about what you need to remember, you starve it from energy. It becomes weak. Every time you don't remember, every time if you are a driver, you don't drive, mwaka ujaendesha, you have starved. It means, hata kama ulikuwa pro, ukirudi kwa barabara itabidi pay attention. Utakaa kama students, lazima. Kwa sababu this neural pathway has not been feeding for 2 years. So you are forgetting. The fact starving a neural pathway is what we call forgetting. So if you don't want to forget, you have to keep on thinking about what you don't want to forget. Simple. Because unaelewa, the minute you remember today and tomorrow they are fed. So those neural pathways that have been fed well enough are the ones we call memories. Those are things you will never forget. No, those ones you will never forget. You remembered for so long.
such that they became a memory. They fed for so long. It's like a 100-year-old mogumo tree in your head. Sindio, now they become a memory. So now you remember even what you were dressed. Utakumbuka date, utakumbuka time, utakumbuka mulikuwa wapi, mulikuwa na nani, nani aliongea wa kwanza. Now it is a memory. Sasa kama uko na memories mbaya, ni lazima ziende. Huwezi ona mbinguni na hiyo memory, lazima iende. Hiyo ni kama kuleta contamination in a holy place. You cannot there. God cannot, there are some things God cannot sit with. So every time you hate somebody, God cannot sit with hatred, and your body is the temple, you throw God outside the window. When you walk without God, then you are a vessel. You are a vessel. A vessel cannot walk, cannot be left wandering. Ati sasa umewekelea vessel yako kwa maji, hakuna haba, hujui utasimama haba gani, hujui captain ni nani, hujui utabebwa na mawimbi huko, utabebwa huko, utakuliwa huko na mashaka, utajua, because a vessel needs control, and the Holy Spirit was given to us for that reason. Sasa Holy Spirit cannot sit with that hatred that you have. Holy Spirit cannot, you cannot cheat the Holy Spirit venye unatudanganyanga unapenda watu na ndani unachukia watu. Holy Spirit anako huko ndani na anaona wewe unachukia watu, na hivyo ndivyo kuko. Hizi zingine zote ni story za jaba. Ndio unaonanga vitu mbaya mbaya zinafanyikia watu wazuri, unashindwa huyo mama na hata ananga story na mtu, hawajai kosana na mtu hata kwa ploti, na huyo ndiye anakula mashida mingi sana. Unashindwa kwani huyu Mungu operate aje? Yetu wale makriminal kama mimi makichwa ngumu kama mimi tunabarikiwa left, right and center. Unashindwa kwani hii Bible inasomangwa aje? Kwani hii maombi inaombagwa aje? Si ndio? Sindio? No, you don't need anything. You just need to know. You can take just maybe to look nice but it's not, if you take it as a need, then now you are outside the program. The idea is to be happy with what you have first. Be contented with the life that you have before you get the one that you want. The idea is to be contented with the one that you have. Kwa sababu if you're not contented with the one that you have, inakustua, inatuma usukume mbali ile maisha unataka. Kwa sababu ile maisha unataka iwezi kuja na hiyo mshtuko. Kila saa unaona watoto wako wakifukuzwa, mpaka wakitoka shule unauliza teacher alisema, teacher amesema, kwa sababu una expect wafukuzwe. Lazima watafukuzwa Friday. Friday watoto wanafukuzwa. Na usishinda ukiniandikia message, kwa sababu mimi hizo message nashinda kuwajibu juu mimi, kwani mimi ndio niko na pesa ya kutumbukiza? Juu mahali hakuna faith ni kuwaste tu do. Hata nikikusaidia next time utasaidiwa na nani, na mtoto wako si masters anafanya kwa standard 2, next month utasaidiwa na nani? So usipoelewa kwanza nikino tujaelewa vile nasema, ndururu yangu siwezi kupea, labda nikupea tu kwa imani, kutenda wema mtu akienda zake. Lakini usipo understand vizuri, siwezi. Si ndio? Na si kubagua, si kipendeleo, si juu ya venye unakaa, ama si juu ni kuelewa maneno, ni kuelewa vile maneno iko. Ukishaelewa, ukishaanza kusoma manual, sasa ukienda hiyo stage nawaambia umeanza kusoma manual, utajua blender hiyo shagwi na maji ni stima. Sasa wewe hata ujui kwenye ufai kuguzwa na maji, wewe ni stima. Huko ndiko unamwaga maji sana. Sasa unaishigi na shock, unashindwa ni nini, how function. Ni hiyo. Trust me, ni hiyo. Mimi nilishakuja kujua. Then uelewe pia mind, a healthy body ndio inasupporting a healthy mind. Na mind yako ndiko responsible kukuchorea mambo. Sasa try and be healthy. Elewa that even opportunities zinaangaliaga mtu mwenye na approach. Huwezi kuwa ati hata kama uvai tunguo tuzuri si tusafi na ati unataka nikubebe in a particular way, na huwezi fua socks. Unavaa socks the same, mpaka sasa tunaanza kunotice uchangigi socks. So unaona?
si ndio? So ni lazima ujue hizo vitu. So you don't need to do anything. You don't need fixing pink. That thing, that issue, that idea of thinking that you need fixing is the one that has brought all these problems. All these problems of humanity, all of them. Because what you don't need any fixing. You're made in God's image. Fixing means that there's something wrong with God. There's something wrong with creation. That there's something that God didn't know. That you're more reasonable than God. You see, that one cannot be allowed. That one is not allowed. Unaona? Si ndio? Tuna plan seminar. Mkuje tukue sasa na seminar live on the 28th. Tulikuwa tumepanga tutafanya seminar on the 14th, lakini sasa mimi nilikuwa nimesahau niko na bwana. Mimi saa ingine usahau niko married. Mwanangu aliniuliza ati nilisikia unapanga mambo ya Valentine na yenye nimepanga tutaenda na nani? Nikamta ati akaniuliza yenye nimepanga tutaenda na nani, lazima unipee mtu. Nikaona kidogo lazima tubadilike. Mimi nilikuwa nimesahau. So tumeipeleka 28th. The agenda is the same. Love. We'll have very many activities. Mkuje tusome. Tutakuja pia na watu wenye wanaweza argue. Naweza invite preacher mmoja akuje tujaribu kusikia pia point of view yake. Si kumgandamiza, si ndio? So tuelewe hivyo. So wewe ukishaelewa hivyo, sasa ni tucheze kiwewe. Ni kujiwachilia sasa. Lawaga na liwe. Tumesha kuja kujua kuna standard tunafaa to beat. Ni standard gani una beat? Sasa wewe unangojaga kufika standard fulani ati ndio sasa uanze kusababisha ina particular. Hakuna standard tuna beat. Hakuna mtu tunajaribu kuimpress. Hakuna kitu inasimama. Tunajiwachilia mahali, lakini uelewe hauwezi songa kama ujakubali mahali huko. Kwanza kubali hapo huko ndipo huko. Make peace with that. Understand that even if it's not what you prefer, you created it. If you are not aware, you are going to create it over and over again. Your chance of being happy, 0. That's a wasted life. Imagine ukiwaste life. You can waste money, you can recover, but life, there is no recovery. Ikienda imeenda, siku ya leo imeenda. Zile vitu hukufanya is too late. Sasa kesho pia itaenda. Hata kesho unangojea kwenda, ukingojea meet standard, una meet standard za nani? Hizo standards huwa za nani? Nani udecide class inafika wapi? Ni pesa ngapi zenye zinamekigi mtu aingie class ya watu wanado? Ni pesa ngapi roughly? How much? Nini actually? Watu upima gauge na nini? Na hiyo gauge ni nani ali-invent? Juu pia mimi niko na gauge yangu mujaisikia. Kwani hamtaki gauge yangu? Huyo yake ilichaguliwa juu ako na mwili imegawanishwa kama insect. Mimi sina. Ako na body na thorax. Mimi sina thorax. Haiwezi. Hata mimi niko na opinion. Nani anataka kusikia opinion yangu? Hakuna. Hata mimi yako sitaki kusikiza. Nani alisema ati success ni lazima ati ni V8? Nani alisema? So wala watu wote wako na V8 ni successful. Nani alisema? Who said that? Nani alisema? Hizi vitu mingi mnaendaga mkirudia kwa barabara, umewahi jiuliza nani alisema? Ni thought ya nani? Hizo tunateteaga sana venyewe ni Mkikuyu sijui nini. Ni thought ya nani? Jua kuzaliwa ukiongea Kikuyu ulibandikwa. Hata labda wewe ni Mkale ulibadilishana nini bahati mbaya huko Kalenjin. Nani ameifanya DNA ya wazazi wake hapa? Akajua kama ni wake wa ukweli. Nani amefanya? Nani? At least mimi nitafanya nini April. At least mimi nitafanya, ninataka kujua. Labda mimi nimtaita na sijui. Si ndio? Nani amewahi fanya? Si ndio?
You created it. Whether you like it or not, you created it. So the idea is not to cry there and ask why. Why me? Eh? Why not you? Ukiambiwa point na kidole hivyo ni nani unataka kule hiyo mashida, unaweza chagua nani? Why not you? Who then? Unaweza chagua nani? Because me hata siwezi chagua my worst enemy. Hakuna mtu anafaa kuwa na mashida. Si ndio? Sasa itabidi tu tujiwachilie tusonge nalo. Kama ni hiyo event mkuje tujibambe. Tuongee huko, tufurahi, tu dance. Nitatafuta watu watatufundisha kudance tango. Siwezi kosa. Wakuja kutufundisha kudance Spanish, tuzungushe matako huko, tufurahi. Sindio, bado tunawaka on charges, lakini usibudgetie anything less than 5,000. Hiyo ina include mpaka buffet. Sindio? Na picha, tutakuwa na red carpet, tutafanya fashion show, tutakuwa na judges. So tunakuja ile glamour kama red carpet. Zile itakuwa Grammy Awards. Nataka kila mtu akuja hapo akijuaga you are a superstar and you are coming for a Grammy Award. Wear your best, like you are going to your own wedding or you are going for your own birthday. Wear your best, wear makeup, wear that white shirt of yours with the jeans if you are a man. Look good. We'll have the best photographers. We are going to make your day like never ever. It is your day. It is my day and it is your day. Sindio, hakuna dress code. You just dress to impress. Staki kupea watu dress code. Lakini make sure you are wearing a summer dress. Because you will have to walk on the carpet. On the red carpet. And we all have to see you. And then we will have a winner. Sindio, we will have a winner. We will have dermatologists. They will give you consultation for free. It's gonna be worth it. Trust me. Yani ninawaletea vibe ingine yenye mjawahi pata kwa hii industry. Na mimi unajua hata sijiskumi sana because sifuati fame, sifuati do, inajipa tu. Sindio? Date 20, hiyo the last Saturday of the month of February. Kamaliza hii live saa 5. Sindio? Sasa wewe jua hivyo. Jua ati wewe ndio unasababisha ama wewe ndio usababishi. Jua mambo ni mawili. It's either you move your body and go yourself and get yourself goodies from your father's house, or you watch other people eating their goodies from where you are sitting, because the goodies cannot come to where you are. You need to move your body. God will bless movement. Hata si perfection, movement, consistency. Wewe tokelezea, show up for yourself every day. Kukiwa ama hakuna, show up for yourself every day. God haangaliangi talent. God haangaliangi kama unasababisha ama usababishi. Umekuja. Did you show up? Umewasili, umetokelezea. Venye tu uko hivi. Sasa God ndiye anakushapingi ukiwa hapo. Lakini lazima utokelezee. Sasa you don't show up for yourself. Hata ukiambiwa uko smart, you don't receive. Usimamangi hata kwa kioo, unajiangalia, unajiambia I love you. You don't create time for yourself. Ati kutafuta kusqueeze tu 15 minutes kwa in a day ya 24 hours. 15 minutes yako tu ya kukaa tu doing nothing. Umerest. Utaki body yako ifanye anything. Unataka hiyo energy yote irudi inward. You are feeding your body and you're conscious. You know that I have to feed my body. Sitaki kuharahara ovyo. Watu wengine hapa wanakulanga vitu zingine za kawaida, vitu uligrow nazo, siku hizi ukikula unahara. Kulienda aje? Ni immune system yako iko chini. You don't feed your body. You're feeding everything else, your energy, but not your body. And you need your body. Hata hizo pesa zote unatafuta ni za nini kama utakuwa na body ya kuzikula? Kama utakuwa unashinda India, ni za si hata afadhali ukae bila dono uko na afya ni ya. Unaona hiyo kitu unaona for granted, hiyo afya yako unaitake for granted hapo. Endo uongee na mtu kwa ICU Kenyatta. Uone.
hakuna kitu hawezi kupea, atoke hapo. Anything, hakuna, atoke hapo kwa hiyo kitanda. Life ina happen akiwa hapo. Life inampita tu hivyo tu akiwa hapo. Ati hawezi toka hapa ende pale akakojoe, ni lazima abebwe. Wewe unaenda hata kukojoa kukunia kwa kichaka. Ati ukiona nyoka ndio hii unaweza kitoroka na bado una complain. Alafu unakuja kuniambia ati nikusaidia. Mimi siwezi. Wewe lazima ujisaidie kwanza. You have to do the work. Si ndio? Yeah. Na ni lazima udemonstrate. You have to be an example. Are you a leader? Prove it. Do you love God? Prove it. Do you love your husband? Prove it. Do you love your wife? Prove it. Are you a good friend? Prove it. Si ukuja uniambie you are a good friend na hakuna proof. Sasa nyinyi mnabelieve vitu kama hizo aje? Hakuna proof. Unakuta hata uliingia kwa hiyo marriage yako na words tu, hakukuwa na proof. Sasa huyo bwana wako anashinda gowe na siku kupea proof. Unataka proof itoke wapi saa hii? Unaona ati kwa sababu unaona watu wengine wanapewa proof. Mimi lazima uprove. Hata bwanangu anajua. I need proof. How do I know? Even God needs proof. How does God know you need salvation and you cannot sleep sober? Kwa sababu you don't want to sit with your thoughts and God can only talk to you through your thoughts. Sasa utapata aje communication? God atakutumia malaika akuingize upate. Unajua cheni niwaambie, sisi who download vitu, we get downloads. Us guys nitapeana example na nini kama radio. You know the radio does not create music. Hiyo radio yako sio inaimba, ni Wahoo wanaimba na Nameless. Na Nameless wanaimba, si wewe. But your radio picks up waves and then in a broadcast, translate into something you can understand. So your radio has to pick up waves and transmute them and change them into something you can hear. You are also like a radio. Hizi vitu zote mnaonanga binadamu wamefanya, it is not human beings glorifying themselves. It is God glorifying himself through you. That's why you are a vessel. So God has to find a way. If you agree, if you decide that to be used, God doesn't have hands to build. He needs yours. But are you offering? If you're not offering, he's not forcing. God needs eyes to see. He doesn't have. Can he use yours? Yes. Prove it. Proving it is by making time with God, sitting down and removing anything that, cleaning your house, anything that cannot sit together with something holy. Anything, even if it means trauma, even if it means, I don't care, anything. You have to give up the shame. You have to stop feeling shame and realize what happened to you is not your fault, but it is your responsibility to heal. You have to heal. That's your responsibility. But most people don't want responsibility. It's easier to blame another person. It's easier to shift that responsibility. It was my mother's fault. It was my father's fault. It was my baby daddy's fault. Somebody has to take the blame. Even the devil has to, lazima ingie mahali. Haezi wachwa hivyo scot free. Hata devil lazima ingizwe. Lazima awekwe kwa kesi. Lazima. Si ndio? Yeah. Sasa, if you are not able to be used as a channel to broadcast, God is not going to force you. But out of his love and mercy, he's patiently waiting for you to agree. Most of you are not poor or damaged or lack potential. It is your disobedience. You don't trust and obey. That is all. Kwa sababu hata most of the time, saa zenye unaingiaga blanda, kuna kuwaga na sauti na kuwaga imekuambia usiende. Una override. Kwa nini nisiende?
kwani watanidu? Sasa uko na kesi ya kotini, afadhali ungeenda. That was your guiding system trying to save you. That is the God inside you, because he's here to help you. You're supposed to prosper. He's your friend. But wherever you don't want that kind of a friend, that's why una override intuition na logic. Kitu ikikwambia tuma pesa huku, unakuja unasema pesa ikipotea. Siku hizi maconmen vile ni wengi, na hiyo kitu haiwezi argue na wewe. Then kesho unakutadili liva na wewe ukupata kitu. Naambia si niliwaambia uliwekelee. Na nilikuwa nataka kuwekelea kitu ikanigambia nisiwekelee. Sasa hujuangi which is which. Hujawahi jua kujago. Hujawahi jua kudifferentiate. Hujawahi sharpen hiyo skill ya kujua saa zenye ego inakuongelesha na saa zenye God anakuongelesha. Wote wanaongeaga lugha the same. It is your internal, ni kitu na receive. So you receive downloads. You receive downloads, but your channel has to stay clear. Just like tuning a radio. So, ile channel unataka kama ni ya success, ama ni good health, uko mgonjwa sai, tune in to that channel. You have to tune into that channel so that your body, the radio, can broadcast good health. But first of all, believing beyond any reasonable doubt that nobody is punishing you. Na hauna ugonjwa. Don't own a disease. Don't say ninakuanga na pressure. The minute umesema hivyo, you merge with it. Sindio, wewe sema I feel naonanga presence ya pressure. Lakini mimi sina pressure. Ni lazima uende against your belief yenye ilikuletea pressure. If that belief is not changed, because hiyo pressure haikutoka nowhere. Kuna belief uko nao ina support your ugonjwa. Either una believe, either una overworking, either una believe unawekaga too much effort, either una believe kuna kitu inakuambia that reward ni pressure. So now you are making peace na hiyo pressure, because for some reason unafikiria unajua hiyo pressure ilitoka wapi. Ni watoto wangu wananipeanga pressure, ni bwana yangu wananipeanga pressure. Hakuna mtu anaweza kupea pressure. It is not possible. You have to authorize. Mimi siwezi kupea pressure kama hujanipea ruhusa. Lazima unipee ruhusa. Wewe unapeana ruhusa alafu una blame wale watu ulipea ruhusa juu ya kuwapea ruhusa. Sasa hiyo ni nini? What is that? Sindio? Exactly. Exactly. Sindio, ni lazima you be delusional. Ujue power yako iko wapi. Power yako iko kwa kuimpress watu. Ati sasa, msione venye nilinyoa nywele bwanangu alikuwa ananiambia, are you sure? Baka chichi aliniita meeting. Akaniambia, mama, I don't think it's a good idea. Nikamwambia, look, you don't understand. I was not seeking for your opinion. I already made a decision. I was just informing you. Bwanangu akasema sijui nini, saa hii nenda kuvaa wig, tukienda out ananiambia, mama, don't wear a wig. Na uza bwanangu nisivae wig, usivae wig. Aya, hata wewe. Na venye alikuwa ameniambia ati mimi sipendi mademu hawana nywele. Nikamuuliza unapenda mademu wako? Na mimi ni demu yako, hata una haya. Sasa enda sasa unini. Sasa nilimuuliza, sasa mademu hawana nywele utaanza kuwakatia huko nje? Juu sasa si umeona kukosa nywele si mbaya. Hali, mambo Wangoi, hali. Hauku ni call back. Kwa Irini, tunatoka hii live 11:11. Sindio? Question. So understand learning ni nini na forgetting ni nini. So zile vitu zenye unataka kuforget, sizo vitu unakumbuka. Sasa zile vitu wewe unataka kuforget, huyo past boyfriend ndio unakumbukaga kila saa mpaka unashindaga kwa status yake ukimstalk kama umejificha. Mimi kwanza mimi niko na mastoka. Mimi nashindaga lakini saa nyingine kwa WhatsApp wanasahau lingi, wana comment, wanasema beautiful. Namuuliza wewe umeonea wapi na huko kwa list yangu ya viewers mastoka. Wewe unastoka watu, ila kitu hujaelewa ni ya team. Hiyo kitu yenye unajaribu kusahau ndio una feed energy, haiwezi enda.
kitu inakula energy na nonanga, inakuanga hivi. Hata wewe siku yenye energy yako itaisha, hautaweza kuzunguka venye unazungukanga saa hii. So unaona mamako alitulia ni energy kuisha, energy huisha. So hivyo ndivyo itaisha kwa kila kitu, hata hiyo kitu najaribu kusahau. Mimi kwanza hata mabeste wangu wananiogopaga juu mimi naweza kusahau hata kama tumekaa naye 20 years. Sindi tu kutoa energy yangu hapo. Na kwanza na kusahau intentionally. Ile na focus na wewe tu. Ile na focus na wewe hivi, yani zile za I am going to forget you. Na nakusahau tu. Ati walai Wangoi. Umemiss trip zangu. Ninaenda ni kujipanga na jipanga. Si ndio nilikuwa na ka project kalikuwa kana hitaji tu pesa. Sasa unaona lazima saa ingine ukibuild vitu zinakuwa different, lakini sasa time ya harvest imeshafika. Si ndio? Anybody with a question? Naona tu nini? Ati nani hiyo nimehelp? Ati Wangoi unasema aje? Wangoi kwani ulienda South Africa? Ama hii ni ya wapi? Ukaniwacha. Wangoi tulipanga na wewe tunaenda South Africa. Na unanilipia ticket. Si ndio? Na drink chocolate. Black chocolate, no sugar. Tuonaneni, naona hamna nini. Lazima niwapeleke Europe. I must. Oh, you guys are the best. Tuseme the Grace. On other news, my hair has really grown. Iko wapi ile kichana ilikuwa hapa ndio nitoe wig. Ndio tuone nywele imefika wapi. Mnataka kuona nywele imefika wapi? Iko wapi ile kichana ilikuwa hapo? Kale kichana kakunini. Ati where in Europe? Anywhere. Me, last time I went to Italy. I went to Spain. I went to Monaco. Sindio? Sasa this time nataka kufanya trip ya Asia. Hiyo siku ingine nilienda to 14 countries in Europe. One trip. Mpaka bwana wangu akaniuliza urudi. Nikamwambia naweza kosa kurudi niende. Egypt, Cairo. Cairo nilipitia tu. Nataka nikuje hata Egypt. Nataka kuja kuona hapo mahali Jesus alinini. Hapo mahali Jesus sijui alifanya aje. So hakuna swali. Tuende tukalale. Najua wengine wenyu mumetoka mboka, mumechoka. Hii story inaenda kuisha. Hii round si story ya hard work, ni alignment. Sisi hatufanyi hard work, stories zimeisha. Tushajua, si hatufanyi hard work, ni kualign. Nyo atafuta mose. Wachana nayo. Ni kualign. Sindio? Ebo nani venye nywele yangu imegrow. Nilikuwa natafuta kichana ndio nimeonyeshe venye imegrow. Oneni. Iko wapi hiyo kichana ilikuwa hapa mose. Nilikuwa na kichana. Nilikuwa na chana wig. Hapo hakuna. Ebo oneni. Oh. Ati how does someone please talk about you guys have not seen my videos, the ones I talked about procrastination. Sindio? Ati nina glow. I want everybody to glow. Sindio? Na tuko na mafuta, tunauza mafuta. Ati Sonia anasema ndio ametoka hosi. Ndio maana tu kukupata kwa simu. Unajua Danwa Curtains. Danwa Curtains ni nani?
Secret ni hivi nawaambia, ni kwanza you have to learn how to feed your body, not feeding your body with food. Ndio maana Jesus alisema man cannot live on bread alone. You cannot live on bread alone. That's what Jesus said. It's not about the food that you eat. You have to feed your body spiritually, as in energetically. You have to give your body needs energy. So hiyo energy yenye unatumia kuchunguza bwana wako, ma side chicks, hiyo energy unatumia kuchambua boss wako, hiyo energy unatumia kufuata boyfriend yako vitu hazikusaidi, it is the same energy the body uses to heal itself. It's the same energy the body uses to grow your skin. If only you can understand the activities that happen in your body, you will be very shocked. You'll be very shocked. Like your heart is pumping around 5 liters of blood every minute. That's a lot of blood. 5 liters. No, 8 liters actually. 8 liters. You see? Imagine. You have a lot going on in your body. Even for your skin. Your skin is, you're always shedding your skin like a snake. So your body requires a lot of energy to grow you another skin. This hand that you're seeing here is not the same hand I had when I was a teenager. This is a new hand. Hii sio mkono yenye nilikuwa nao nikiwa lika ya jeje. Hii ni mkono mpya. Hiyo mkono nilikuwa ni ya jeje ilienda wapi? Juu nilikuwa na mkono nikiwa lika ya jeje ilienda wapi? So your body has a lot going on. A lot of things going on. So for you to be able, and your body is your body that is supporting a healthy mind. You cannot have a healthy mind when you don't have a healthy body. So you have to start with your body first. Sit down and listen to your body. Your body is very loud. Your body is very intelligent. Your body is always talking to you. It's only that the body doesn't talk to you in a sound that you can hear like this one of mine. It talks through feeling, goosebumps. Unajuaga saa zenye umekaribia mtu si mzuri, unaonanga mwili yako imejaa goosebumps, ama saa zenye unaenda kuingia ina danger, unaona body yako inakuwa latiki kabla mind yako ijaelewa. Unaenda kupita mahali unarudi nyuma, azi, na ni mahali unapitaga every day, unapata very many goosebumps. Body yako ishakuwa alert. So it means your body is more intelligent than your mind. So it is your body you deal with first so that it can support a healthy mind, because those two are supposed to work together. 11:11, goodbye. See you. Ni nani haujajibu? Jibu gani? Jujanijibu. If you keep on seeing 11:11 every time you see that person, the question you should ask yourself, what are you thinking about when you're seeing that person and when you're seeing that 11:11? What is the relationship? The first time ulimuona, what were you doing? What were you thinking? How are they helping you? The second time ulimuona, what were you thinking? What were you feeling? How are they helping you or not? Sasa out of easy incidences zote ukishikanisha, you will know. Otherwise, the idea that the fact that uko aware, una note hizo vitu ziko connected, you're already in the web. Most of these numbers, when you see them, they are not a wink, ati a wink from the universe, ati uko sawa, ati hiyo do imeingia, ni kama kuchanuliwa ati do imeingia, ama sijui nini imeingia. Hapana. These numbers are supposed to remind you that you and the universe are not separate. If you see them here, and then you see them in the physical, it is a way of the universe trying to talk to you, to respond to you, based on what you're sending. So the universe is always wanting to support you. So every time you go wrong side, the universe will bring incidences that will look bad to you. But in real sense, if you have an incident of somebody who is treating you bad, the universe is not trying to kill you, ama to punish you. Apana is trying to
kukuchanua that you have a bad feeling inside you that is going on and it's manifesting outside. So ukiona kama kuna maybe for example mtu anakukeleleshanga sana, wacha kuangalia huyu mtu anakukelelesha ati anakuonea, sasa umemtarget, hata sitakuwa namuongelesha, sasa unamuavoid, unafikiria you are handling things. You are not handling shit, you are playing. What you're supposed to do is to ask yourself, which part of me is supporting this behavior? Which part of me has attracted this kind of a person and ananiletea mashida hivyo? When you stop looking at them and you look at yourself, utakutata wewe unatreatigi watu hivyo tu. Ni venye wewe huwezi jiona kwa hiyo behavior. Utaenda kucomplain kwa mtu, usikie mtu amekwambia si hata wewe unafanyanga hivyo. Unamuuliza mimi ufanya hivyo? Hata wewe unafanyanga hivyo. Lakini wewe hujajua. So in short, universe ilitumia ule mtu kukuchanua unafanyanga kitu haifai, na hii kitu yenye unafanya keep your destiny away from you, and the universe is very busy leading you to your destiny. Unaona? So wewe hapo sasa umejichanua, umejua kama mimi behave hivyo nitawacha. So uko gangari. So before ukeleleshe mtu, utakuwa unajiita kama mkutano. Huyu mtu nataka kumsomea kwa nini? Juu ya kumwaga tu chai. Inaweza kuwa accident. Sasa kumwaga chai inaweza tuma kitu nisomee mtu. Mpaka hata ama kumwaga maji ya omo nisomee mtu, kwani omo zimeisha supermarket. Sasa utapata umekuwa aware, umeanza kureduce. Watu watanote, umeanza kureduce, wataanza kukutreat different. Unapata situation yako ija change, ujahama ile plot ulikuwa unaishi, ujahama kazi yenye ulikuwa unafanya, but watu wanakutreat different. You will not. Watu watakutana nao wanakuambia akingeshi umechange, but hawawezi sema ni nini imechange, ni energy. Si ndio? Wewe ukijua hivyo ni hivyo tu. Si ndio? How do you rise up again after making losses? First of all, number one, if I were you, I would ask myself, before rising up, what belief do I have about myself that has supported these losses? You cannot get a random loss. It is not possible. Why you? Kwa nini hiyo loss ilipita kwa neighbor, ikapita hiyo milango yote ikakuja kubisha kwako? Why you? Na kuna milango ngapi Kenya? Why you? So it means there is a fear ama a belief that you believe I support hii loss, I support hiyo kitu ulikuwa unajaribu kubuild. Maybe you na believe that you are not a good business person, you are trying. Maybe wewe una believe unaweza gatu kuandikwa, wewe unaweza na tu na salo. History ya kumanage biashara, kufanya expenditure, losses, sijui nini, you believe that, but unaadmaigi watu wa biashara. But deep down ukiangalia ndani yako ulifungua hiyo biashara na fear. You knew this was coming. There's a part of you knew that this loss was coming. So you saw it before it came. So number one, before you rise up, you have to drop that belief that took you there. With that belief inside you, even when you start another business, you will lose. You will start another one, you will lose. Because it is not your inability that is making you lose. It is your belief. Because nothing can happen against your belief. What you believe to be true is final. If you believe that money is scarce, is final. If you believe that kusave pesa ni ngumu, is final. It's final. There is no debate. There is no debate, it's final. So kaa chini wewe peke yako hapo mahali umekaa, kabla hujafanya hasara ya kalamu na karatasi, ujiulize ni hasara gani iko ndani yako imeleta hii hasara kwanza, umalizane na hiyo hasara kwanza. Drop that belief. Maybe hata una believe you find hata ulifungua hiyo biashara ukiwa na intention ya kuwa successful, but you are afraid of success. Do you know, I came to realize that there are some people who are afraid of success. Wanaonanga success inakujaga na huge responsibility. Hawataki hata labda wewe naambi. Kwanza wewe nakuona sana ni wewe. Una believe yani hii kuandika watu job,
kulipa ushuru, hizo malons kubwa kubwa zinalipagwa na nini, matajiri hawalalagi ukijaribu kuprotect, but unataka hiyo utajiri, unataka kukaa Runda, lakini you are not ready for the responsibility and the discipline that comes along with people who live in Runda, because those people who live there, they don't behave like you when una behave ukiwa kwa plot, they don't behave like that. Hutaki hivyo, wewe unataka Runda direct express. Akwenda hivyo. Sisi wote tungepenya Runda, tunaweza toshea Runda si wote. Si ndio? Sasa kaa chini wewe ujiulize, ukae chini ujiulize. Yes. Si ndio? Ukae chini ujiulize, Si ndio unajiuliza na nikiweka watu wakose kubai na kama sijui kila kitu, na hizo ni savings zako za 2 years, una plan for failure. You have already failed before you started. Can you imagine? Because wewe mwenyewe you didn't believe in yourself. Lakini unaona watu succeed kwa biashara ni wale wenda roho juu, nitauza. Hii biashara yangu ndio inaniomosha. Sitaki kujua, nitakuwa narauka mapema, napanga kila kitu na nangojea customer na sitawahi enda home bila do. Hao ndio uomoka kwa business. Si wale wakwenda ati kutegea, ati kuangalia kama customer watakuja, hata huko. Wacha leo niende tu huko. Wacha tu leo niende tu. Juu unaonekana kama kwa kazi yako unasema huko. Wacha niende huko, sijui, si ndio? Si ndio? Sasa wewe ndio ulijikosa wako. So kaa chini ujiulize, am I afraid of success? What does success look to me? To what measures? By what timeline? Give yourself even a timeline. Decide by August this year, I will already have had what I have. Latest August. Give it a timeline. Si ndio? Na success ni nini kwangu? Success is to have a good 3-bedroom house, mine, sleepy rent, na gari la 4 mine, na ukuwe realistic. Sasa tena wezi atisema ati unatumia power wako ati kutafuta $1 billion, pesa ieleweki. You have to be realistic. Si ndio? Jiulize, what does success mean to me? What hivyo mpaka umalize. Ati how to cut off. Si ndio? How to cut off people who always believe wanarogwa hata hawawezi develop kwao. Sasa hiyo ni where is the question? Si ndio? You promise yourself. Usijaribu, usikubali. Yes, join now. So tuseme the grace tuende. I think I have answered enough questions. Tuonane Tuesday. Nikipata time ingine nitaingia live hapo katikati kwa sababu haki niko na topic ingine nilikuwa nimeandika hapa haki na nipoa na niliandika notes. Lakini sasa siwezi sema saa hii. Alafu leo pia nilikuwa na fast. So ndio mnaona nikiwa drained kidogo tu hivyo. Si ndio? You got your first congratulations. Si ndio? Tutapost YouTube. Si ndio? Tuonane kesho. Msome hizo verses za Bible venye nimewashow. Na niwaambie njia nyingine ya kuomba venye mimi huomba ama kusoma Bible. Nataka saa hii uangalie saa hapo, hiyo saa hii yangu inasema ni 23:22. Yako inasema ni saa ngapi? Nataka uscreenshot hii time tunaongea na wewe saa hii. And then after tumemaliza hii live, nataka uende kwa Google search yako, uende utype useme what is the in-depth number. Na uandike hivyo venye nasema in-depth. Usikose kuandika jina in-depth. What is the in-depth meaning of angel number ya hiyo time? Hivyo ndivyo utakuwa unafanya saa zenye uko you need answers. Unaona saa zenye unataka kusoma Bible, you feel like there's a message for you in the Bible, you don't know where to look. Unaona? Bose buku joseti kitu. Hii power bank. You don't know where to look. 11:22. Now,
I want you to go to your Google search, and mine is 2323. Go to your Google search and Google what is the in-depth meaning of the angel number yenye itakuwa kwa hiyo saa yako hapo. Hiyo time. Hata si lazima saa hii. Hata kesho, saa zenye unafeel kusoma Bible. Ile meaning yenye utapata usome. And then urudi kwa hiyo Google search uandike what are the Bible verses associated with so and so angel number, the same number. Na utaniambia utapata hizo Bible verses zote zenye zijaleta hapo kwa Google zitakuwa zinakupea answer ile jibu natafuta saa hiyo. That is how I do it. And for that, if you don't have a question, goodbye. Mume understand venye nimesema? So every time you want an answer, it's also a form of prayer. Angalia saa zenye umefeel uko stranded, angalia time yako, hiyo time, saa hiyo, angalia time. Ama unaangalia battery, but angalia time ndio poa. So hata kama itakuwa saa 7:30, aenda rudi kwa search yako, uende uandike what is the in-depth meaning of the angel number so and so. Itakuletea hizo meaning zote. Kila angel number, kila namba iko na angel meaning, itakuletea hiyo nini. Si ndio? And then uliza what are the Bible verses associated with the meaning of that angel number. Si ndio? Questions. Kukosa client kwa business. Kukosa client kwa business. Kaa chini ujiulize. Nimewambia it is very simple. Me, that's how I do it. Me, I get my answers very easy. First question nakwambia, the only thing that is keeping you away from what you want right now, I don't care what you want, whether it's customers in the business, whether it's love, whether it's money, whether whatever you want, whatever you feel that you want or you deserve. The only possible reason as to why you don't have that thing is because there is a belief that you believe that is standing between you and what you want. The idea is not to push and fight and struggle for what you want. The idea is to identify what belief do I believe to be true that is keeping away what I want. Sindio? That's you will get the answer. Utapata wewe unabelieve huwezi uza kitu. Labda uligrow ukiambia go you are good for nothing. You are that one child at home who had to prove extra proof. Mpaka ulienda to an extent kuibia exam ndio uprove, una copy exam za watu ndio prove wewe ni mwerevu. Sasa utapata kuna part yako ina believe huwezi succeed kabisa kama kila mtu yoyote na anything. Kuna part yako ina believe hivyo. Wewe ndio hujai confront, hata unaijua. Ukikaa chini, ukae chini uchambue hiyo story vizuri, utakuta hiyo kitu ndio maybe hata inakusumbua. Ama ujionangi na do. Wewe na success uonangi kama mnaweza kaa mahali pamoja. Uonangi unashinda kwa nini inaweza kuomosha. Sasa you are just trying to get along. You are trying to get by. You are enduring with small businesses. If that is how you are doing, you're in survival mode. You can't succeed. Hamuonangi venye matajiri wa relaxed even when they are spending their money. Wanangi, mnafikiria gati ni pesa inawapeanga hiyo relaxation. Ni kujua, wanajua the minute wamepanic. The minute wamekosa kumaintain your standard is gone. So they have to fake it until they make it. Most of these people unaona hapa kwa social media, it's just an edited version of them. Otherwise, ukiingia kwa grao, ile version iko kwa grao ni tofauti sana na yenye unaona hapa kwa social media. Hii social media ni version 2 wameedit. Most people ni versions wanakuwaga wameedit wanazileta hapa social media, na wewe unaanguka na edited version yako. Unaanguka na edited version ya mtu juu una compare na unedited version yako. Jota wewe kama ni kutoa show, huwezi toa show ukiwa hapo mahali huko na dera. Si hata wewe lazima upige look. Si ndio? So huyo mtu mwenye unajikompare na yeye amepiga look hapo, huyo ni edited version yake ameupload. Ukienda kwa grao hata labda wewe unaogaga mara mingi kwa wiki kumshinda.
utakuta hata haogagi. Lakini kwa social media anaonekana kama yeye ndiye mtu ule msafi sana, kwa sababu hiyo yake ya social media ni edited version. Sasa una imagine hiyo game haiwezi win, iwezi kuwa fair. Juu wewe una compare edited version ya mtu with your unedited version. Ne mambo, it can never be fair. You can never win. Sasa ukishaelewa hivyo, utaacha kushinda ukiangalia watu social media, ukiwishingi, ukihopingi, ukijiona sijui, utaelewa that all I need to do is to align myself to get what I want. So if I don't have something, how am I out of alignment? What belief do I have that is supporting lack? Because I'm lacking nearly everything. Sina rent, sina food, sina what, sina savings, sina what is it about my beliefs that is supporting lack? Utakuta wewe ni yule mtoto uligrow nyumba ya matope huko Murang'a, uliona mamako akiteseka akiwalipisha school, akiwasomesha, venye ulisoma bila viatu, venye mulikula ugali, sijui nini. Hizo vitu zote zili make impact kwako. Kwa hivyo wewe unakuwa umejiseparate na matajiri kitambo. But sasa umekuja town, umeanza kuona ni possible, but ile belief bado iko tu. So you are pushing physically but spiritually sabotaging yourself. You can never win, it will never work. So in the beginning it will look nice, but it will not gain momentum because there is no belief inside you that is supporting. Sindio? Mambo name, even me I miss you. You came late. Sindio? Sasa kaa chini ujiulize ni mambo gani nilijifundisha nikiwa mdogo inanionyeshaga inanimekigi ni feel siko worthy. Kwa nini na feel hivyo? Utapata wewe mwenyewe ndio umejisabotage. So tuseme the grace. I hope nimesaidia mtu. Kama nimekusaidia sema hi. At least unitumia love emoji. Juzi mimi sitakai kuambia mtap kwa sababu najua gami hapa sana, huwezi shinda kwa simu hivi. So ni lazima uoge, ni lazima upige pasi nguo za kesho. So sishindiki nikiwaambia mtap. Juu mimi nataka msikie. Mimi sijakuja hapa kutafuta. Simu najua niko na kakitu. Mimi niko hapa kwa mission. Mimi nimekuja hapa me I'm coming not to fish for money, to fish for minds and souls. Sindio? Nani huwa ananiuliza hii swali? Nilinyoa. Boina nilinyoa. Wani venye nakaa sexy. See you guys. I love you. Have a good night. Sleep with the angels. May they protect you. May you have sweet dreams. Sindio, I hope mumesaidika. I hope every day I'm trying to come up with something new. By then nimekuja kurealize yani field ni kubwa. Every day I'm learning. Every day you are learning. Sindio. So let's say may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Good night. Ati nakademu 18 years. Umesikia venye nimeambiwa? Na unajua leo nilienda walk bila wewe Mose. Nilikuwa peke yangu kwa barabara. See you. Masomo imeisha, unless unataka kubaki hapa tukule stories za jaba. Mimi siwezi mind, lakini masomo imeisha. You're free to sleep. Have a good night. Sleep tight. I love you. Sindio? Leo ndio umejua mambo ya angels number. Angels number, they are there. The reason why they are called the angels number is because you see them as feedback. Nitakuja kudiscuss hiyo kitu baadaye. Good night, love. Sindio? Easter unataka tukae? Uko na bags ngapi nikuje nikujoin hapo? Uko na 2 bags ngapi? See you. Bye. Tuonaneni, wacheni akini rest aki. Sindio? We'll see you tomorrow. We'll see you on Kirudi lini live. Sunday. Tukuja live Sunday, Monday tukule magati.
Kwani Sunday tukule Sunday. Leo ni Tuesday. Tukule Thursday. Ama kesho. Sio kesho. Si hakuna ofisi tunafungua. Sunday. Anasema Sunday iko sawa. Sunday, lakini sasa Sunday iko mbali. Mimi nilikuwa nafikiria leo ni Monday. Nilikuwa nafikiria leo ni Friday. Mimi hata sijuangi masiku. Wallahi billahi. Tumejikuta tu Tuesday. Tuingie Sunday. Sawa. Sawa. Sunday ni faa. Mimi naona Sunday ni faa. Lakini Sunday ni faa. Lakini alafu Sunday imekaribiana sana na Tuesday. Juu Sunday nikiingia jaba nitalala Monday na Tuesday. So hatutaonana Tuesday. So afadhali Wednesday. Leo ni Tuesday, Thursday. Thursday iko sawa. Friday lazima niende out. Thursday. Sunday ama Thursday. Thursday ni wengi. Thursday. Hata Joy amesema Thursday. Joy nitakupigia simu, nimekumiss. Nitakupigia kesho Thursday. Thursday lakini hatukuji kusoma, tunakuja kupeana story. Nakuja kuwapea story yangu. Nataka kuwapea story ya mali niliwachia kwa Obina. Unaona wenye kwa Obina mna commentigi ati mnasema ati mimi ndio na advertise umalaya. Mimi na advertise aje umalaya na prostitution is the oldest trade in the Bible. It's the first trade. Ile trade prostitution ndio ilifungua story ya exchange of goods with barter trade. It's the first trade in the Bible. Sasa mimi nitakuwa mimi ndio nimeintroduce aje umalaya na hata sikuwa nimezaliwa Bible ikiandikwa. Si ndio uliniona Obina? Bas. Sasa mimi nina support aje hivyo. Unaona venye mnaongeaga vibaya. Na umalaya is the oldest trade in the Bible. In fact, hapa mwanamke ajaipiga umalaya achukue mkono juu niamini. Juu umalaya si lazima Koinange Street. Malaya si lazima mtu aende Koinange Street. Hata hivyo venye unalalanga na bwanako kama utaki ndio asijama kose kulipa school fees. Hiyo ni umalaya kwanza high grade. Hiyo hata mtu wa Koinange hawezi kuona. Wewe uko na shahada masters. Venue ndio different. Location geography ndio different. Otherwise. Sasa wewe mwenye umebeba mkono huwezi nisikiza dama kwa sababu hawezi niambia ati kuna hakuna time kwa life yako. Ati umewahi fanya hiyo kitu bila kutaka favor. Ni uongo. Zile time zote, any time you did it for a favor, hata kama ni simu tu nabaiwa na chali yako ama bwana yako ndio asikatae kitu, kwa kichwa yako ulikuwa unajua umpei ati juu uko kwa mood, ulikuwa unajua kesho kuna kitu unataka na utaki akatae. Sasa unamweka kwa system. Hiyo ni umalaya number 1. So hakuna mtu ajai chapa. Si ndio? Hata mama zetu walichapa sana ndio usome. Mara mingi sana babako alitoleretiwa na mamako hapo ndio usome wewe. Sio lazima angeenda kusimama Koinange Street. So mimi nashinda kwa watu wanatumianga hiyo jina kugandamiza wanawake juu ya nini? Na watu wengi sana hapa wanaitana hiyo jina. Hiyo jina ndio imekusomesha. Juu sasa mamako asingefanya hizo vitu ungefika university. Babako angelipa hiyo school fees. Si ndio? But si ndio? That's the bitter truth. So mtu ananitaga hiyo jina na vaa crown. Namwambia mimi si malaya pekee. Hata na recruitingi watu na train. Si wewe ndio umeamua hivyo. Si ndio? That it is true. Si ndio?
Na msikate hii clip mwende munianike hapo ati nimesema, but it is true. Sisi ndio mapro. Sasa mi nashindagwa ati mtu anaweza toa ati bwanangu kwa hao ati nimuite malaya ati ameninyang'anya bwana. Mimi ndio chairman. Mi wezi ninyang'anya. Utatumia but itarudi tu. Si mi naelewa. Haiwezi. Sisi magoto wife ndio tumeperfect hiyo kitu juu tunaipractice daily. Wewe unajua wewe wako inange sisi lazima ungoje mteja. Si tunalalanga na wateja kwa kitanda. Bye. Mnaona venye mnapenda utoto. Bye. No, nianza kupanda. Nani anataka kupandishwa aseme kitu? Sisi tunalalaga na wateja kwa kitanda. Si hatu need kusimama mahali kwa kona tuangoje. Sasa alafu sisi ndio tunakuanga na ile mdomo kubwa sana kuitana hiyo jina huko nje. Wewe usijaribu. Si ndio? Hatuwezi peana bure ati juu tulipewa. Sasa juu tulipewa ring na nini tunapeana bure. Lazima campaign iendelee. Si ndio? Sasa usipopiga campaign utasomeshewa aje watoto? Na wanaume wanaamini ngini wewe wanasomeshea. Mkikosana na bibi yako ulipi school fees. Ni kama bibi yako anasomanga nursery. Kindergarten. Si ndio? Sisi sisi tunalalanga na stock na custom. Asubuhi ni kurusha ATM. Soko imeshajipa. Sasa usiwahi jaribu ati mnaenda hapo bila kusema sijui nimewafundisha nini. So what? Sisi tunalalanga na stock. Thank you. See you guys. Naona mnataka tuongeongea hapa story hizo, lakini tutaziongea baadaye. Unajua niliambiwa ni mimi na wasupport, mnaharibu vitu huko. Msiharibu, si unaona mimi sijaharibu kwangu. Mnacheza kiwewe. Si ndio? Na charge simu. Iko kwa moto. Simu kwa nini mnajuaje? Mimi ni Pro Max. Mimi ndiye nakufundisha. Kuna siku nyingine tulikuwa tumeletana juu na bwana yangu. Mabwana wote si ni lazima waitane hiyo jina. Ati akifikiria ndalia. Oh, you're my husband. Why are you calling me that? Sijui nini. Ati ananishukishia aone ati venye mnaitango hizo majina na mabwana zenyu mnalia, unaanza kujitetea, venye wewe kwanza kuprove venye wewe si balaa, sijui. Nilimwambia mimi hii kazi ni career. Nilisomea kama career. 1111, yeah. Mimi siwezi kubali kuanguka na ukiniletea. If you bring a stupid question, expect a stupid answer. Nilimwambia yangu ni career. Na venye nilisign certificate huku, mimi hakuna mtu aliniuliza career yangu ni gani. Na hakuna mahali niliagree kuingilia career ya watu. Baba si ni daktari. Mimi ninajua unadunganga patient sindano matako ya left ama ya right. Mimi hujua. Sasa career yangu naiuliza nini? Na hakuna kitu ingine najua kufanya. Si hata wewe unajua. Wewe kwanza ndiye mteja number 1. Wewe ndio umesimamisha hii kiganda. Hii kiganda hata labda ingekuwa ilikufa kitambo. Wewe ndio umesimamisha hii kiganda. Wewe ndio mteja namba 1. Sasa nitafanya jumalaya bila wewe. So wewe ulijua ni umalaya na ukasign contract. So hapa hakuna kulazimishana. So kama umeona huwezi piga umalaya tena, terminate the contract. Terminate. Si kuleta za ovyo hapa. Akaniambia
That's not the answer I was expecting. Kamza, what were you expecting? Si ukikuja hapa usha decide mimi ni malaya nijitetee. Malaya walikukosea wapi? Malaya wamedu. Mpaka Jesus alikuwa anawaprotect. Si ndio? Nilimletea shida, nilimwambia sasa wewe terminate. Mimi hata nimedecide wewe ndiye mteja wa mwisho. Alafu naangalia hii nyumba hivi. Na nasema hii biashara haijanipeleka vibaya. So siwezi ongea mbaya kukuhusu. Digegosa bia pana lakini na retire na wewe. So the next person tunakuja kuishi na yeye kwa hii nyumba itakuwa real marriage. Si ndio? Mtu mwenye tunaweza kimbishana huku chini ya trampoline tukiitanaga sugar, honey. Kwanza nilikuwa nasema sugar, anafanya kijicho. Honey. Anatoa macho. Si ndio? Nilimwambia that is the oldest trade in the Bible. So wezi kuja kunigandamiza nao na sijui kufanya kitu ingine. That's my career. Hiyo ndio career nilitoka. Nilimuza mimi nimewekelea degree kwa kichwa kama wewe. Niko nayo? Sina. Sasa career nilitoa wapi ni hiyo? Hiyo ndio ilipi yangu school fees. Hiyo na training yangu na anybody. Hiyo training ni free. Anybody can train you. Sasa unakuja kuniambia ati sijui ati sijui nini. Nilimgeuzia. Ajai jaribu hiyo kitu tena. I think now it is over. I don't know how many years. Ajai niita hivyo. Nilijua hii ufala imeanza. Nisipo ikanyagisha chini. Ni lazima kwanza ni turn into power. Juu yeye anaiona kama ni weakness. Nilimwambia wewe ndiye mteja namba 1. Wateja wengine ni kupitia tu. Kwanza umekosea sana kukosa kuni address by my name. Huku nje wananiitaga chairman. Mimi ndiye na recruit na mama yako ndiye anawafundisha kazi. Nilimwambia mamake ndiye anawafundisha kazi na mimi na recruit, lakini mimi ndiye chairman. Akaniuliza mama yangu ameingilia hapa. Nikamwambia unajua mama yako alipea baba yako mara ngapi ndio usome? Bure. Hata hiyo ni trade. Si ndio? So tunaifanya si wote. Hata hiyo ni trade. Wewe mama yako mara ngapi? So tunaifanya na yeye hiyo job. Si ndio machairman? Ajai rudia tena. Ajai hiyo story likatika. Sasa hivyo ndivyo una deal na maneno. Unakubali inaisha. Siku shinda hapo ukilia, ukikasirika, sijui unakasirishwa na nini? Kwani bye. Tuonane masaa ingine. Unaona venye mnapenda jaba na tukisoma sijui. Wega demo hiyo tomono. Sasa mimi nikubali nigandamizwa, haiwezi, lazima nijitetee all the time. Si mara moja all the time. Utatokaje? Alafu alinipata hapa nimehold. Alafu anashuka pale kwa gari, mahali mimi ukaa mimi ona akipark. Sasa venye ameniona sijalala anajifanya venye amekunywa whisky, amelewa anashindwa. Mtu amelewa hivi vyote anastaga anaweza kuja aje nyumbani. Anyway nikajua ni drama, nikajua wewe kuja tu venye umekuja. Venye unakuja ndivyo unarudi. Alafu mimi sikunywangi, so mimi niko sober. Ati anakuja kujikalisha hapa ati kuniambia ati you don't love me. Sijui. Nikamuuliza iko wapi contract yenye nilisign ya kukupenda? Kuju siwezi sign. Akaniuliza kwa nini huwezi sign? Nikamwambia kwa sababu inamaanisha niache kujipenda nikupende na iwezekani. Haitawahi iwezekana. Hata watoto wenye nilizaa hawaiwezekani. Wacha wewe sijui ulitoka wapi. Hata siku hapo ukizaliwa. Hata sijui. Wacha wewe sasa wewe sijui ulitoka wapi. Hawa wenye najua kwenye walitoka. Hawa wenye nilianza process. Si ndio? Hata hawa siwezi wapenda zaidi ya mwenye. Kwa sasa nashindwa wewe umekuja na hiyo yenye ina demand vitu mingi hivyo. Juu hata siishi State House. Naishi Kite. Umekuja na bye. Kwa irini. Tuonane masaa ingine. Me I don't drink.
Si ndio ati anakuja kuniuliza ati have you ever loved me in this marriage? Nikamwambia no. Kwanza no ile no haina ati ni direct. Juu sasa mi unataka nikupende zaidi ya venye najipenda aje? Haiwezi. Itabidi ukauze hiyo soko iko mbele. Hii marikiti imefungwa. Tafuta soko ingine. Haiwezi. Mi umshow hata direct. Mi sijawekwa. Nimejiweka na Holy Spirit. Si ndio? I know namesake. I know they looked good. Mine ni kama kuna two dem tunamchocha. Ni lazima kukuwe na opposition. Hakuna venye opposition inaweza kuja bure. Hiyo opposition kwa nyumba yako kuna ni opposition. Ichukue ni opposition. Na hakuna venye bwana wako anaweza kuwa kwa opposition bure peke yake. Kuna watu wanamwambia venye bibi yake si mzuri, venye sijui nini, hata yeye anawaambia venye wewe si mzuri. Mimi nilimwambia kama hajanitangaza Inoro, kuna kitu amefanya. Kama sijajiona Inoro FM, nijisikize huko. Nimetangazwa, hakuna kitu umefanya. Si ndio? Itataga zetu Inoro gutiri undu mwikite. Si ndio? Hata kameme nitangazwe tu. Ni vile ile jina imekuja kwa kichwa. Juya, mi ni mtu, mi ni binadamu. Mi si chiwawa ati ama mbuzi yenye unaweza fungilia mahali unataka. Mi ni binadamu. You are a human being also. So if you don't treat yourself like a human being, who will? Who will notice? Why? Because in the name of sijui. Ni otiri odoto siogezi enatare. Kutoka siku hiyo upuzi hajawahi niambia. Nilimwambia sasa hata na retire na wewe. Sipigi sana hii biashara, hii kiganda inafunga na wewe. So siku yenye utanisikia niko na mtu, ujue sipigi hiyo kazi tena. Nimeritata, nimeifanya miaka mingi. Miaka mbao? Hapana, hiyo miaka ni mingi. Wacha ni retire. Alikuwa ananiangalia zile za are you crazy? Nakwambia alienda huko bedroom, alafu akitoka hapa akatembea soba. Nikimuuliza hiyo pombe yote yenye umekuja hapa ukikunywa imeenda wapi? Unakuja kunitishia maisha. Kwani hujai nijua hiyo miaka yote tumeishi na wewe? Alienda kwa bedroom akaniandikia apology kama kolamu mzima. Alafu mimi wasishindili na hiyo story. Nilijua message imerudi nyumbani. I have dealt with that issue once and for all. Kama kinaumana kiumane saa hii, si baadaye. Hapana, baadaye nitakuwa very busy nikienjoy life. Kiumane saa hii. Sasa wewe unakaga hapo kwa mahali kwa relationship, ati na ile ideology ya I am feeling bad today to feel better tomorrow. So unaona you can get stressed today because so that you can feel better tomorrow. It doesn't work like that. If you're not feeling better now, you will not feel better tomorrow. That is how it works. Because every moment is pregnant with another. This moment we are having with you is already pregnant with the next moment. So itazaa mtoto anakaa hivi na jinsi za saa hii. So if you're feeling bad now, hoping to feel better tomorrow after pesa imekuja, this moment will give birth to a bad feeling. Si ndio? So find a way to feel better now, even before situations change. It is your feeling that is going to change that situation, not the way that situation is making you feel
That won't change anything. What needs to change is how you feel about that situation. Look for something good in that situation that you're going through. There's something good. But as long as you keep on feeling fear, looking for working with the worst case scenario, best case scenarios are not available for you. It needs your attention, your focus. So if you want something good, it requires your focus. So you cannot be focusing on bad things and then expecting good things. It doesn't work like that. Ukishajua hivyo ni hivyo. Si ndio? Kwaherini. Ama tutoke hapa midnight sharp 0000 nita drop 2 live. Ndio tuelewane hiyo point. So si mambo na kuwa ujeuri, si mambo na kuwa the best wife juu sijaona trophy. Mabibi wenye wazuri wanapewa trophy wapi? Na wanajulikananga aje ni wazuri? Wakifanya nini? Wakichapwa wanyamaze? Kuna swali iko hapo. How can I keep my heart clean? Your heart is not dirty. First of all, number one, nimewaambia, first of all, you have to sit down and first of all, you understand where are these thoughts coming from. First of all, the only way you're feeling bad, it has been led by your thoughts. The question is, the thought that led you to this point, was it yours? So number one, who told you your heart is dirty, that requires cleaning? The belief of that your heart is dirty. Before even you clean, the belief that your heart is dirty is the one that is not going to allow you to clean it. Because you already believe it is dirty. So what made your heart dirty? Number one, sit down and ask yourself, nini likuchafua? Sa, kama for example ni biashara ilikuchafua, ujiulize ni belief gani nilikuwa nimebelieve ama expectation gani nilikuwa nimeexpect kutoka kwa hii biashara yenye ilini disappoint, nikaget hii feeling, ikasupport hii belief. Kama ni biashara na imekupea hiyo belief, kaa chini ujue that failing in business does not mean it is the opposite of success. Utapata wewe unaamini the more you fail, the less successful you become, which is not true. Most people who are successful have failed more than you. Steve Jobs, kabla atengeneze hii simu, he failed more than you. He was laughed at more than you have ever been laughed at your whole life. Because that is the recipe for success. Kwanza lazima udeal na hizo vitu. Kati yako itajiclean tu yenyewe. You'll come to realize that you are imposing things on yourself that are not true. You created stories with your mind and then you believed them. Your mind convinced you. You believed. Now you're stuck. Otherwise, mi siwezi kubali kubelieve that my heart needs cleaning. I know it's clean. I know it's clean. So the next question, what I'm going to do is to guard my heart. What is it that it is making me feel like heavy? Kama ni hiyo, dropped. Like consciously dropping it. Like if it is a husband that is making you feel so low, you consciously replace good thoughts about him. If maybe you are going through a heartbreak, remember the good things he did for you. Consciously replace them. Not because you're excusing him for bad behavior. Not because hujaona hiyo kitu amekufanyia ni mbaya. Not because hujui ni mbaya. It's because you are working on yourself. It's not about him. It's about you. And you understand that what this thing is going to bring to you is going to affect how you feel. It's going to affect how you think. It's going to affect how you behave. Your thoughts affect how you feel. Your thoughts affect how you feel. People know when you are not happy. People know when you are stressed, even without saying. Standing next to them. That's why mkiwa na stress mnajifichaga. Juu unajua hata tukikutana na Ngeshi hata sijamuambia atajua niko na stress na utaki kujulikana. So thoughts zako ndizo zina decide venye utabehave. Venye utabehave ndio itadecide venye utafeel. So ukidecide kujifungia kwa nyumba and feel sorry for yourself, that behavior is supporting that thought. Unaona? Sasa umejifungia kwa nyumba. So ukijifungia kwa nyumba, so now you have more time for misery, for agony. Sasa thoughts zinakuandama hivyo.
hizo thoughts zita create thoughts zingine associated na hizo thoughts zicreate thoughts zingine associated na hizo. In short, that one incident has changed your whole life, because now it has already developed for you a different thought structure that is not taking you where you are going. Hii imekuja na makasiriko. So every moment is pregnant with another. Sasa we umeimpregnate moment yako na ufala na mtu kukushukishia. Kwani mimi tulikutana na mimi hujanitoa ushago, si tumekutana naye tao. Sasa kama hujanitoa ushago unanisho and then sasa ita affect my way of thinking, ita affect relationship yangu na family yangu, ita affect relationship yangu na watoto wangu, ita affect future yangu. You're not worth that much. Why do you people give so much power to other people? For what? And then giving power to another person requires you to deny yourself that power. So you're transferring all your power to somebody. For what? And then unaanza kusema, I gave him my heart, I gave him my body, I gave him my life, my time. And it's not those things you gave him, you still had them, but you gave him your power. Ati huyu mtu ndiye anadetermine venye una feel. Akidecide kukushukishia leo ni message tu pa. Anajua siku yako imeharibika. Mbaya sana. Sasa bwanangu ni mimi alikuwa nakunywa pombe akujanishukishia ati kwa sababu maybe kuna kitu utapatata ni kitu ya ufala siku agree nayo. The whole week ameshinda akifikiria. Sasa Friday imefika amepata excuse ya kukunywa. Ati sasa ajifanya ni pombe, alafu ana play safe, juu alikuwa ananiambia ati you will never change. Na muuliza change from what to what? Hataki kusema. Nikamuliza change from what to what? Nikamuliza are you calling me a hoe? Akaniambia I didn't say that, you're the one who said. So unaona hadinai na hakubali. So anaweza ruka kesi ikimlalia sana, lakini bado anaweza present kesi yake. Ana play safe. Nikajua hiyo ku play safe yako hiyo ndio tunacheza nayo. Tucheze. So I'm beating you in your own game. So anajua wezi niletea mchezo za ufala na ingiaga kwa system ya hiyo game yako na nakuchapa kwa hiyo game yako. Usiniletee ufala. Nikamuuliza change from what to what? Nikamwambia sasa kama ni ho unaniita, I need vocabulary mingi. Mimi ndiye chairman. Mimi ndiye recruit. Nikamwambia mimi ndiye uchair, mamako ana recruit akifundishana kazi. Mamako ndiye HR. Si ndio? 000 kwaherini, bye, tuonane siku ingine. Hiyo story ingine nakuja tuongee story ya Jaba. Si ndio? See you 0000 tulisema nani 222 tumalize 000 na 222. Bye. I love you. Make sure mume watch stories zetu. Tuonane Friday tunakuja. Tumesema Friday Thursday. Tumesema Thursday. See you. Bye. I love you. I hope Alphonse nimekujibu. I hope wewe kitchen whatever nimekujibu. Aki usiende nyumbani, usiendelee kupata stress. You are good. Think about it. Hey, I just got a new follower. Yeah, Monica, you are new. Hey, wala watu ni new, watuambie bye. If you know you are new, just say bye. But if you're not new, I already got it. If you know you're new, bye. If you know you're new and you will come back, bye. You say like this, you wave like this. Keep winning. Huyu akona nini poa, si unaona. Oh. We Jackie, wewe ni new. Ana Jackie venye kinasema pale ni new. Jackie, tunakuja kukutembelea lini? Tunataka kukuja kwako tupikie chapo. Kwanza kwako ni kuzuri, tunaweza ingia hata aluta. Hakuna ma restrictions.
Kwaherini, tutaonana next time. See you on Thursday. Thursday tunaingia live. Mapema sana. Sawa. Bye. Bye student. Bye. Hata mimi ni new every day. Ona Vero. See you. Bye.